timu noma sana. Baada ya Jamaica, J Mambo ajitayarishe. J Mambo ajitayarishe. J Mambo. Baada ya timu Jamaica, J Mambo. Karibu sana Mheshimiwa Peter Masara. Nilikuwa nimesahau Peter Masara, karibu sana Mheshimiwa. Haya, twende kazi. A song of your profound contribution to the Kenyan soil and its citizenry. Thank you, patriot. We sing fondly of your struggle for multi-partism. Beaten, broken, incarcerated. A patriotic voice echoed from a prison cell. Freedom! To the Right Honorable Raila Amolo Odinga, a Pan-Africanist, a nationalist, a patriot, and a father to many. A song of your profound contribution to the Kenyan soil and its citizenry. Thank you, patriot. Struggle and protest in their right hand. Specifically, our very own son, His Excellency Paul Simba Arati. Happy birthday and congratulations on your appointment as the Deputy Party Leader. Honorable Raila, may your name forever abide in our mouths, hearts, and minds for generations to come. Walong ni Tinga, Walong ni Hama, walong ni Akwambo, Walong ni Jacob, walong ni Dada. I took a trip on a sailing ship, and when I reached
nawaita tena. Next on stage, namuita J Mambo. Next on stage, J Mambo. J Mambo, kuja na microphone. J Mambo, kuja tu mbio. Niletee mic kingine. Anaitwa J Mambo. Karibu sana J Mambo. Niaje, fanya hivi wazangu. Asante sana. Sasa DJ, nipatie wimbo unataka. Osiso. Haraka haraka, Mwaniki, Osiso. Baada ya Mwaniki, Osiso. Baada ya Osiso, Betabi, jipange. Bio hivyo na tunamaliza maneno. Otiso. Haya, Otiso wajipange. Haya, Mwaniki twende kazi. Twende bio Mwaniki. Yes.
Gosori kiagusi asekia maga ODM kego chengera oborai bwae asobo koleli bwae bwi miaka emero gebere igaiga omwancho muri bunoro chenga emero belie mengene gendrete ani metenga abasubati twabiri togo tibumagega asoborai nabo igasekia mekega gia ODM kolende ninde no mosubati gaiga ntato manyine kiakorokwa ndenga yakorokwa gaiga soro gongoro karibu sana tomanyingona kiokorokwa miamono sana ase Marieta Korokwa Irene Nyakerario Mayaka Cheno Mobunge Mochore ODM Seito Nyamira West Mugirango Botora Ward. Kwane rango igoro yogo chengera litukeli gali alera ni yakogera togo chengero bokoreri bwawe mase myaka emero gebere. Nchebuno kuna 20 years ya ODM korua chama kia chaka naona rengi ase chama bune youth naona menyire naona bundisire siasa naona yetu yaba Mobunge Mochori wa MCA bona iganjene MP okoba ye chama ngo sana na rori ngaba biba minto bado no na baba nche chama korugari nyamira ntoteje primira ndopate chili nyamira na ndopate leadership koruya Gusii County alafu tokara bane ku Nyanza Njora kwanere kiamekega gia ODM kwanyira abasubati kina sense moyoborai abasubati na tebe kiamekega konyere sana okoba like last election watu wabata ababati bonzi piba libarenge MP wakaegu direct nomination alafu na first priority ase nomination list ye kiama Nchenkabe Kororo ase priority list from ODM and the leadership wa ODM abasubati wabata nomination Mirkati County Nyegari Monsa County Tobate Omogusi Orororo nominated MP and the leadership kudire kiama Tobate na Gladys Wanga nere national chair eno Moskwati igo Timono Yari Bunge Gokorora Tobate 4 MPs Baribare national chairs de chama Nchoyo Mobo women rep Koru Migori nere Kanyora chairperson naende tokatwara Mili Mabona kuna leadership naende igari senate tobate ababunge oyo mo igari speakers panel oyo nde akabaye chair education ase senate igwe kiameke kuna abaswati onye gotagete kiama kerike ke bate respect ase abaswati then ODM is the party kende ningi mwa mwere tokokorero moyego ya soro gongorwa Gusii na kiameke ODM kia konyiro mo Gusii gaiga datebe iga kuna Gusii first of all a deputy quality leader oyomo Gusii oyo Resimbarati ex-treasurer national treasurer oyo ODM Timothy Bosire Korunyamira naende iga Gusii okonyora ya kwamba national leaders na chair leaders wa branch chairman they are always consulted amangane chama juzi Moswati Riberera Kaegu board member okoba ya ODM igo ODM bono iga asetore buna tore broad base so that they make sure every time opportunity gocha lazima umonto koruiga Gusii abantu ba ODM baribare noyon pia babe consider pero kenenga kimwero bereti asobo cholio bokebore bosio obo motenyo 11 mosogeti abarwanereri gwetera sekiamekega gia ODM naende more no kwegena nga mwenyorero bobwe entobwate candidate gari nyamaya lakini iko twateba okoba ya broad base na cooperation tobwate na UDA
decisions are still being talked about. Lakini tutataka make sure ya kwamba onye Nyansiongo gebwate umuntu UDA ODM tebwate candidate and the other way around. We got the 3 wards Chire Nyamira, Nyansiongo, Ekerenyo na Nyamaiya. Tutataka kuna team broad based to Chire Chionsi. Yora tabi mwacho moligere lyokoligere disco gali okwero veri kweno bosibwa bocholi anena so abasubati na kimwero obereti mwero obereti komenda abasubati asekia magia ODM tutataka komenda abasubati kuna incheza etako bone gatinta nomination aende tutataka tenene kerogo kia women rep gari Nyamira so that nabonda wate koboko komo subati onde achiga abwabe nominated but also tutataka encourage abasubati bari batagetego tenene birogo gati nchua se chama nchuko nyane we work together so that we support okoma gusibo na yabere ready for women togo chikokorera expectations chako cheli tukeli gandire lieli ngio expected raira akoreri tukeli gali lero na boigo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati timatike likero bongo boye lakini what I know for sure expectation inogotabaya kwamba baba Raila Amolo Odinga bado nanchetea wabusi Simbarati bado nere leader ya Itoiga usibu na ODM na obagonya kokorega siamo and we will make sure that omogusi obeira MSAU ya ODM all the time. Biamono sana uyono mobunge omochore Irene Mayaka itobeto gusanganerega igakorwa igasege tige chigosori kya gusim ekaro mwancho muligere lya togenda takonyora matera yo kwegoke naba igontokanyete abaraya banene bekyameke igaba bagoikirana ase chinsemechi kono mwancho muligere antobeto gukomanya aliagenda takwene kiwa korwa igasege tieke iga na mange tokorobereti ase litukeliga igagenda kobwatia Ensoko TV obona bwoboroso bwomogusieliane Kerubo Frida Vincent Omuso. Lakini nyinyi J Mamisment, Fabio J Mamisment. Ninaimba wimbo unasema wago tabobokaba bise batora lebosio. Sauti baba. Asante sana. Next on send ni J Mamisment. Kisha Dennis Bahati ajipange. Naambiwa kwamba hapa hatutaendelea hivi kwa hii dayas. Hii dayas hatutaendelea hivi. Kama una kazi tafadhali teremka chini. Kama una kazi teremka chini. Hatutaendelea na kazi hivyo. Chini. JJ wa Mamisment tunakungoja. Tunangoja JJ wa Mamisment.
Mary Otaro kutoka Kuria unakuwa standby. Mary Otaro kutoka Kuria unakuwa standby. Mary Otaro unakuwa standby. Kisha Jocelyn anakuwa standby. Jocelyn standby, Mary standby. J Mamisment tunakungojea. JJ wa Mamisment. Kama hayuko twende kwa Mary. Kama hayuko twende kwa Mary. Twende kwa Mary. Dennis Bahati. Wanapoendelea kujipanga, tuna celebrate ODM at 20. Na leo Baba Raila Amolo Odinga atakuwa maeneo haya. Mic shift 1 2. Odinga atakuwa maeneo haya. Yes, ya mono omwancho muri yarabwa Soko TV tinga kichikabuna tobata biningo tore ya segeti kya Gusti Stadium abwa stoga ndrete koba egati ya bale bago chengera emyaka emerongebere ya kyama ya ODM egaiga ase county ya Kisii bunero botambo mwancho muri yarabya ni gona abamanya korwa chinza kyama pema buna kyama ya ODM kere emyaka emerongebere nando kwere emyaka emerongebere nkori gento Kisii nini yaya okwere myaka 20 nigemene tinge kyamekyo gyatemire sana gotwara oburayo boronge obubegete chingikero mpaka bono chize chigani gonde na basaye baberega igabuno manya tobotambe abasaye nabuo bali batabanga the future leaders bogo kinie byama chize chigani gonde no musaye yomoga igakurwa se county ya Kisii sukago chaga igano yone nwarega igarakiri nende ganda ara manyanga mautimbore buyande omuradio mintu bwen Soko TV na entamamena kwaboka inakyo njutu abokire buya mona sana asinya sae lakini asabona ngani gotora egete kya Gusti Stadium asenge njogo chengere myaka 20 ya ODM ine engane yigana kyonyi gweta bone myaka 20 nege ndekyo roro asensema yane esabali ye ODM yarengera isigo barurare sana nje personally kyama ODM nake maitkorukare lakini ekera yansu etamanyinga imebuya ne kera twagete chikoda chyo mwaka wa 2007 2007 kulwabu na abiro mufuasi wa ODM paka lero iga that is why nabo kakolo mambia na ikaseke wande kya Gusti Stadium ekera nchengere omoyego yo ODM gokola wano yo minto Raila Amolo Odinga ekera origere tega sege kya Gusti Stadium abantu niko baichira sana iyo karo kingege kyama ya ODM bado ngabata chinguru imeye county ya Kisii amaleke sama chine chense ya Kenya ine ngento kyora nyara wata byo motegereri ama no muri yarabwa Soko TV asense moyo komanyanga kyama ya ODM ngero asaba tegereri bonsi nabali batoligere tukolwa se TV ito ya Soko ekyama ODM personally abantu abange bagia nchita senge joyega asikia kodire gorubuna kianyo takoba gekorosibwa anene moneka lokoligere neba umoja wa vyama mingi ebinte byoko twale byame binge nige byale tuno ODM amangana ye county chetu cha devolution niko kiale tuno ODM bone ebinte bingo ODM ya changeira sense ito ya Kenya ne binge mono na kio gekogera abantu abange babwate no mogoko ekiagera omweshimiwa Raila Amolo Odinga obeire okorwanirira ense yaito ya Kenya korwarenge buno musae paka bono iga na intubuna basae toko mwega tokotebia abantu baminto 20 tobwaterane esabali eye nenkongu egeto nyako batoko chenche ense yaito ya Kenya. Alright, oliga baro kwanga mauti ro mweshimiwa oyokorwaneke ro kyo babunga korwase county ya Kisii anana kema asasema ya bunge ya South Mogirango inga kioro jabono bono ngobori ore kerogeke enganora twarko jaso moriele bwa Soko TV okorwesa me ya South Mogirango ngora matabi gore kyama ya ODM abana baminto anene mono bali bako South Mogirango antoma etene ngakiye ne ya chenzi na indaba sayamba takere banyola libaga lyokogamba nje personally nkoro kurocha simauti barongo egwodi yane moticho inedu eta senge chiyoko tene na obu MP ase South Mogirango anene bono nje buno mojumbe bono iga ekiamango chikotene na kinegi ODM kwanyanka nyole party ticket lakini ntanyole tibado ninde shuana na babantu bagonte na independent ose nyole kiama kende kirabe ase umungano uyu ODM ikobono abasaye bonsi n'abantu abane n'abangina n'abagakando nsi asimore nabona ariko basaba somo yobugwancha abale tokotegerera
omoroberi oyo gaigase gusi stadium engakie kiego omosa kierure kokore emeremo igo narocha asogochi. All right, no agoroke nga mweshimiwa Mauti agoroke sema ya sote mugirango mna nanya rako kumanya igana ndenda araigwa oyo ndeko rwase sema yiga no magusi. Mimi kwa majina naitwa Joseph Otieno. Mimi wewe anaitwa Joseph Otieno kutoka wapi? Mimi ni mtu wa Luo Nyanza. Lakini for now travel all the way from Nairobi mpaka hapa Kisii kufanya pre-celebration ya ODM at 20. But yenye tunajua sherehe kubwa tuko nayo Mombasa yenye taanza tarehe 10 mpaka tarehe 12. Labda unaweza ambia nini mtazamaji wa Ensoko TV kuhusu chama cha ODM, kwa sababu kwa sasa hivi si kitu rahisi, sio kitu rahisi hata kidogo kuwa na chama ambacho kimeweza kukita mizizi kwa miaka 20. Kwa sasa tunaenda kusherehekea miaka 20 ya ODM pale Mombasa. Lakini kwa sasa tuko hapa Kisii ambayo ni pre-celebration ya hiyo siku kubwa kabisa. Unaweza ambia nini mtazamaji kuhusu chama cha ODM? Kitu kwanza naweza ambia watazamaji, hii chama yetu ya ODM ni kwanza chama yenye haina ukabila. Party leader wetu ni Raila Amolo Odinga ambaye ni Mjaluo, watu wote wanajua. Lakini kwa sasa ameamua kuleta pre-celebration hapa Kisii. Na wakisii ni watu wako kwa Luo Nyanza, lakini mnajua wasemi Kijaluo. Sasa baba anajaribu kuambia wale wapinzani wake wengine, ili kukuwa na party lazima ujue venye unaishi na watu wengine. Si ati tu unaishi na tribe yako, lakini hata tribe hata hiyo tribe ingine pia unaweza nini venye unaishi nao. Na kwa sahihi chama yetu ya ODM ndio chama kubwa hapa Kenya na ndio chama imekaa sana. Tunajua kwamba kila chama lazima kiwe na misukosuko 1, 2, 3. Chama cha ODM kwa hii miaka 20 haijafaulu kuwa na kuleta kiongozi katika nchi yetu ya Kenya. Lakini kuna wale viongozi ambao walianza chama cha ODM wakiwa ni Kalonzo Musyoka, Raila Amolo Odinga, William Samoei Ruto na pamoja na wengine. Sasa hivi William Ruto ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Kulingana na wewe, unaona kwamba chama cha ODM kiliweza kumshape ili aweze kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Mimi kiupande yangu naweza sema William Samoei Ruto alisimama na Raila Amolo Odinga 2007 na hadi wa Kenya wanajua. Hadi William Samoei Ruto akapelekwa Ego because of Raila Amolo Odinga. But for now, venye mimi nilikuwa kwa Azimio, lakini Azimio ilishindwa tukakubali. William Samoei Ruto akaita baba na akaambia baba kuja, juu Kenya ni kubwa kuliko William Ruto na kuliko Ruto. Kuja tutengeneze serikali, tufanye kazi pamoja. Ukiangalia William Samoei Ruto alikuja akatupea ministry, some CS. Ukiangalia Mbadi ni mtu wa ODM. Ukiangalia Wandai ni mtu wa ODM. Ukiangalia Oparanya ni mtu wa ODM. Lakini ndugu yangu time ya Uhuru Kenyatta aliita Raila Amolo Odinga tufanye handshake. Lakini wenye Uhuru alituita, hakuna position hata moja yenye Uhuru alitupea. Kitu yenye Uhuru alitufanyia ni kuenda kutufanyia Madaraka Day pale Kisumu na kufungua breweries ya pombe pale Kisumu. But for now tunaweza ona William Samoei Ruto ako na ile nia ya kuunite Kenya pamoja, ili aendelee zile agenda yenye zile manifesto yenye alitimiza wa Kenya, aone venye anaweza zitimizia wa Kenya. Mimi kama mwanafuasi wa Raila Amolo Odinga na tena mwanapati wa ODM, kwa zile vitu zenye William Samoei Ruto amefanya, kwa sasa inafaa ODM wa backup William Samoei Ruto 100%. Kwa nini nasema hivyo? Sisi tumejaribu kama wanapati wa ODM, lakini 20 years hatujawahi pata hii kiti ya president. Si mbaya. Alright. Lakini Ruto Haya, asante sana ndugu yangu kwa kuongea maneno mazuri kuhusu chama cha ODM. Na kwa sasa hivi nimepata kuna kiongozi wa ODM ambaye ameweza kufika hapa. Atoko kuwa na seru wayeke gusi omuntu wa Saito. Asante. Honorable Kabosi. Na kiora kwane gore tukale gari ya ODM. Buya mono morari tangani. Enta eteko ira chinga kechiga mbakwa ni mwanya getingesi mwabe tanga mbuya more.
mbuya mono abantu baminta sogoja kwa wingi lero ige toregaiga osherekea aseng'encho ye party 20 years koruya iboretu tobwate biashara binde gaiga ngagoseiga lero tobwate biashara byo gosherekea party so tikangireri bageriga nande once more again ngaregania abantu baito bonse bibagusiya itengima nechi county ejinde chitwetanaine Migori, Omabei, Siaya, Kisumu na Rift Valley. Karibu sana naande eigungaga nkisimore mokutano tobwatega no bwo gosherekea party 20 years na gosherekea omugagara ile kiagara nere alright ekero rigera ritikia yo ODM gyakorire myaka 20 nande tarigento kiororo sana ekero kiama gyakoire myaka 20 gitarakwa ine ayebu no rigerete byama byaro kurumega binda byaretira barai na ODM bado ntoranyora muntu kurumwe president imensi ya Kenya omwaka 2027 usire goika ine ODM mirobere kebwate yokoreto murayi uri achikobo murayi wensi ya Kenya umwaka bora riswale riri ororoiga ODM nekabwate ODM nekabwate candidate egatenene 2027 nande to egenete nande to piliveti 2027 no mwaka ito ebwo bui yes nabo to egenete iko 2027 no mwaka ito bwoborai bwoko bwa oborai bwenseyega Bwana sana oni gakoro kwa omwesimiwa Kabosi ne gare kurwa semelia o machoka chache county ya Kisii nere bone goro monyakero go gwekia magia ODM nande na mumuroche ga igani gagotebanga kia magia ODM bado nkebwate mesingi nande wochi wosioga igango chikere kore tomora oyo gochikobe candidate 2027 oyuana nake orabe sego chikobwa ekero kioborai bona tigambo riri swali ryo mwele go yaso murai challenges chabire chikorekana ase byama au gocha gocha ODM yatene ni very steadfast ase miaka iga yonse boikira bono iga yagendrete gotenena yento kigoseka kiagarire kyame gyaterendenga kye yonse ege toke kogara number 1 ya chama yaitete ine ya ODM baba ni gabegete work plan yaitere properly etobegete mechanism isaine na inde chama yiga gokwarore chama ya ODM manyanga chama ya ODM nere rete to bosibora sense ito ya Kenya so ene chama sikire ne chinse Jones alright ase county ya Kisii ya devolution tumetenga twatware chigavana ibere chigavana chigavere chonse ngo chabere kurwa se kyama ya ODM ekiana nake gote makoro kibuna ODM ne serikali ya county ya Kisii ne chama ne serikali ya ODM ine ama tukongo kana algo chibosioga inchera kioro chemeka kati kiko chikobe kwerie chikoro kinga ekyame kyango chikako kaendera kubora mpaka emyaka ere bosio ona yo mwana ominto as you can see now torigeretika kwa rorenge chama ya ODM is very strong in Kisii moso omogaka laila ni gato ete eshere gagocha Kisii na senge chama nyetenga chama ya ito iko imara asomo choito Kisii na kigeko nande egavana ya ito Honorable Paul Simbarat achore tukobe deputy party leader ya ODM omwana yani ekyo kange okoro kyarigere gochiari gorore nganga kyamanganare yani ene okoro ngabone kyame kega bado ngere chinguru nande ngogendera kera ko bachinguru asema tukale bosio bono ika Kisii county ne bwate omurai ogosegusi engi mane bwate omuntu korunga Matiang'i njera nero oro murachi ko mokwan visi acho gocha se kyame kya ODM erinde nera acho atobwate sonyogo sogochibosi mbora Dr. Fred Matiang'i sawasan onyota eto bobui bwenseye goikacho ODM nere chama aragambe koru na 2027 intore tayari we are ready tiga Dr. Fred Matiang'i aiche chama ya ODM alright mbiyamana sana oyo akoro ko Kabosi nera ni omana twate bani gakorwa sense miria machoka chache mbiyamana soko join gaiga tikandara kwania no mosubati oyomo nera totebi ngaki space ya ODM asaba subati nereri ine ekiama ge ODM space ya basubati nera ororo haya bwana mbiyamana siri bageri naende nanyorira soko chengera ekiama geto ODM ya kore 20 years now ndore no mogoko manene ekiama geto ODM ase Kenya ngima na kigetangaine na ikebwate members ya bange tunajifunia the right honorable Raila Amolo Odinga and our governor Simbarat because nere deputy party ya ODM nande
asodiemu ntobwate ebiroge binge 2027 byabangina bikarorore binge igobono ntete kwa abangina baito moyo moesoki egere ebirogo ne ntubono ese pati eito egoteba abangina baba baraye abange kobwa abasaja igobono nkote yabangina baito mwensi kamuranje epati eito yodiem nere pati enene ase Kenya ngima abangina mwensi koraki inju tobo tonyore ebirogo ase pati eito yodiem tobwato obacha women rep ntobwate obo senator nabo mongina koboli even bari MP nabo mongina koboli ndo kiama yeto nkebwate mopaka ngano mogako koboli gosenona ekere chame imogeti koru omo iseke omo mura omo gaka omo ngina twasipina otolema tochumikene epati yaito moise korigere liga ige mokorra na kie pati yichoge tangana na kibangete igose Kenya ngimekera mokorigere pati ige ibangete na kintete ko badebinga joinie pati yorio tara joinie pati ODM tiga joinie pati ye togendere motu ende congratulations our governor, we are proud of you aso oso pati yiga ndu yare dam ODM. Okay, biamana sana oyone gati abangina bari barasekia magia ODM na ba very faithful asekia mekyo abwana nake bagotebanga ekia mekyo ODM ekene ngelinga nkebwate livaga lya basubati lirire ligi ya kigima kugira nako jaga basa studio yongo tebanga ncho weekly forenga nande notorega gali tukere ligima togendera kubaletera mangana ya asire wekirana. Haya anapokuja asante Lucy anapokuja KDK 712J toka mahali hapo, ngoja kwanza Pastor Mbati, tulia, tutatupeleka kwa Bwana. KDD 0972 ondoa gari mara moja. KAT 560Y fanya hivyo. KDD 0972 dereva kuja. KBK 712J dereva kuja, na naomba msirudi hapa, sitatangaza gari tena. Twende kazi Pastor Mbati. DJ
Haleluya, kwenye mimoyo kila Damu ya Yesu. ikawa kifo alipopita. Director Papa Etale, ni damu ya Yesu. Amuka kidogo, damu ya Yesu. Damu ya Yesu inalinda. Jeshi ya baba wanajua kuomba Bwana. Inatosha. Damu ya Yesu inarejesha. Watu wa Bomas, ni damu ya Yesu. Imebarikiwa damu ya Yesu. Imebarikiwa kwa damu ya Yesu. Unaponywa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu Bwana. Rejeshwa. Watu wa Homa Bay County wako ndani ya nyumba. Kwa Mama Gladys Wanga. Kazi unapata kwa damu ya Yesu. Unaponywa kwa damu ya Yesu. Amen. Rejeshwa. Amen. Damu ya Yesu. Ndoa yako wa salama. Yes, kwani mnajua damu ya Yesu. Amen. Asante sana. Asante. We, majenzi mumenishangaza. Kumbe mnajua Yesu. Kumbe mnajua Mungu anaheshimiwa. Wapi makofi wajenzi wa Kisii Bwana. Asanteni kwa kutambua Bwana Yesu. Next on stage ni Leka. Shikilia. Leka. Ambia atamke vizuri. Leka. Kesho ni weekend tunapamoja.
Sangapi? Jamani, odi! Odi! Twende kazi DJ. Twende kazi. Wacha hiyo jogo. Moji agora gusiengi. Kete kambigaiga asaba gucengera emyaka 20 yobukarari bwabo bwage siasa kuryaga cagete asaba niga abo batereri gusaba cyetereri abe kyamekega banyare wikirana gaiga asegete kege kisi kurwachinsemo ai me agusinyora kuro kise county ya Kisi county ya Nyamira no ene county sarone tikose county ya Homa Bay county ya Migori county ya Siana chine chonsi rigocengera obukarari bwe kyamekega asenge kega nyara gukora tarabageni bakatavinga nari ari bacyo cengera ase kyamekega na adake ase kyamekega gocengera myakega na bukare kyogore kyamekega ko bakorata nari ari babwate na kibaivangate asege siasa ke myaka kosema ko chimotugaiga kekara bona niko tuigeti igakite cha siasa na bona gatomayenga nari ari batobekerete na ekyamekega se abatiotere baba bwate kikichiga. Acha nilete mwenzangu hapa ambaye ametoka kaunti, atatuambia jina lake na atatuambia ile kaunti ametoka na anasherehekea nini kwa chama cha ODM. Karibu, jina lako ni nani dadangu? Asante, kwa majina naitwa Mheshimiwa Florence Ouma. Mimi ni MCA mteule. Atarudi asirudi. Hiyo jogo lazima next on stage na mwalika mwanadada mdogo kabisa. Natoka Homa Bay County, County of Endless Potential. Mimi nasherehekea kuwa mwanachama wa ODM kabisa. Kwanza namshukuru Baba Raila Amolo Odinga kwa demokrasia aliyotupa na kwa uhuru yenye ametuletea. Unajua, wakati nilikuwa mdogo tulikuwa tunaambiwa hata kuongea hivi utakuwa umeshikwa, lakini sasa hizi tuko na demokrasia, kila mtu anaweza akasema lake venye anapenda. Na sasa ODM yenyewe vile tunasema ODM ni Orange Democratic Movement. Demokrasia katika ODM iko. Chenye nafurahia kama mama sherekea kina mama. ODM inapenda kina mama. ODM inapatia kina mama nafasi nzuri ya kuwania viti mbalimbali. Kama vile tukiangalia kwa mfano mama wetu Bi Gladys Atieno Nyasuna Wanga akiwa naye ndiye mwenyekiti wa chama kikubwa tunasema North of River Limpopo, South of River Limpopo. Sasa katika hicho chama mimi pia nafurahia. Huwa tunasema eti kitu chochote ambacho Raila anaona akikaa chini ama analala chini, hata ukipanda Mount Kenya huwezi ukaiona. Kama vile alimuona Bi Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Kila mtu anajua chenye kinafanyika Homa Bay County. Mnaona Homa Bay County siku hizi iko kipaa juu sana kwa sababu yake. Na hata hivyo katika ODM kila kitu kimekuwa kizuri, na sisi kina mama tunajua na ni nzuri na mama Gladys ametuonyesha. Hapo awali walikuwa wanasema kina mama sio wazuri, kina mama wanafanya vibaya, lakini ile example yeye ametupa katika chama, kila mtu anasema afadhali tume mama. Hata vile nimeingia hapa Kisi,
nimekutana na mtu anauliza Bi Florence, umetoka wapi? Kama natoka Homa-Bay. Ai bwana, si mtupe Gladys hata kidogo. Na huyo asingekuwa Raila Amolo Odinga na ODM, hatungejua kina mama wanaweza kufanya hilo jambo. Kwa hivyo mimi kuwa mwanademokrasia, najivunia kuwa mwana ODM, na ningeihimiza watu wote wenye mko. Chama ndio inaleta baraka. Chama ndio inaleta development. Nawaita nyinyi nyote ambao mnafikiria mshawacha ODM, ambao mnafikiria mjajoin ODM, tukue pamoja, tuwe na hao wasimamizi wetu wawe pamoja. Na pia naimiza our leaders, let's be together so that as citizens we come together. Thank you very much. Asante sana mheshimiwa. Na pengine niweze kuuliza kwa sababu unatoka kwenye kaunti ya ugatuzi ya Homa-Bay. Na juzi tumeona mmeweza kufanya kura za msingi ambapo kwenye Kasipul. Na tumeona wengine ambao wanalalamika pale ambao walikuwa kwenye ule mlengo ama walikuwa wanawania kile kiti cha Kasipul ambapo walikuwa wanataka wapewe kile tikiti ya chama cha ODM. Na tumeona wengine wanaweza kulalamika kwenye mitandao hata kwenye maruninga na redio. Na pengine ungependa tujue kura zilikuwa zenye wazi ama namna gani? Kwanza ningependa kusema wakati Mheshimiwa Orowende aliuawa, muliona social media ilijaa kana kwamba Ong'ondowere hakuwa anapendwa, kana kwamba Ong'ondowere alikuwa ni mtu mbaya sana. Kila mahali ilikuwa ni hivyo kwa social media. Lakini watu walipata kujionea wakati Ong'ondowere aliletwa nyumbani. Vile watu walitokelezea kumlaki, vile watu walitokelezea siku yenye alikuwa nazikwa, iliwaonyesha tu ati chenye kinasemwa kwa social media ni different na kwa ground. Kwa ground vitu ni different. Sasa nikiachilia hapo nikienda kwa uchaguzi yenye ilifanyika, Boyd Were ni kijana mdogo sana. Na ni kijana ambaye alianza campaign immediately baba yake alifariki. Na watu wengi walikuwa nafikiria akiwa kijana mdogo hawezi campaign vizuri. Kuna neno moja lilimsaidia kabisa. Watu walikuwa nasema eti huyu kijana ni mdogo kwa akiendelea kutafuta kwa hajaoa. Akasema sasa hao wajane wote wana bwana yupi? Hao yeye alikuwa ni bwana wa wajane wote. Hiyo yote iliwaleta kwanza wanawake. Wakawa wakampenda sana. Unajua sisi kama wanawake tunapenda watoto wetu. Wakaona afadhali wawe kijana ni mpole, kijana ni is very humble by the way. Na amecampaign door to door kila mahali. Kwa hivyo wao watu wenye walitokezea ni hao watu walimpigia kura. Kuna wengine walikuwa nasema, nilisoma kwa social media, mtu alikuwa anasema eti Kasipul iko na more than 60,000 voters. And the more than 60,000 voters ati 19 peke yake ndio walitoka. We can tell you that during nomination it's a small percentage yanatoka. Otherwise that was a very clean and fair win. Thank you so much. Ambia mano mwancho morge tasika kechiga gote turakwira ni stage kwa yokara omo nyangero sagero soire ase stage chagete anko irani ororo chika kechiga alafu mayo ko irani utanya kwa batoko irana na kugenderera ase interview yaito bia mano Munasema Chungwa Nation tupatane Mombasa. ODM Nejiponga point jomobere bum 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 bum. Azera nekirage baito hiyo nakuja mara moja. Ayaya nama yana manene sagero nye tumate tenkorera gochama wa Mheshimiwa hivyo bara. My own MP kutoka nyumbani. Karibu sana mheshimiwa. Hivyo bara amewasili. DJ asisha ngoma.
Mheshimiwa hivyo bado anaingia peke yake mtu mmoja. Kila mtu mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Wapi nduru? Karibu sana Nelson. Karibu sana Nelson. Mali popote huko. Karibu sana Nelson. Anaitwa karibu sana Mheshimiwa Bensouda. Women rep kutoka Homa Bay. Riko chengera ogo karibu kiame kuri kyaga chagete bakaboniga asaboniga ni bato mutiari yo makuru chibunga eri abo basi tatanga kwa agotebiara ningo na andake kyamareta igaiga byamara minto karibu asereta na tokoroka njengoro kunyanusi mwenga omonchorerie nando momenyo Kisii town intumba litogo tebanga kiama kyo ODM na kikerareta mabadiliko Kenya kiagera kuchakana kuchukua gachagete 2005 mpaka 2025 we have a great change. Don't want change. A change ya roka nelinga. There is a lot of democracy for ODM wechako wacholi. Abara ibaito bacholi bagusi anda Raila Odinga tuwabere toko nyora chief position mbalimbali. Mnaona tuwabere ntwanya toko nyora 2007 ntwanya assistant minister isano ama ne minister ya wera Raila Odinga. Akaro coalition ya between Uhuru Kenyatta ama na Raila Odinga mtu anyolete gwetero musika matiang tokanyora magenderera manene gwetera korosi ligwa state Kisii hello Ningoyo lelire omochoyo gotio casino DJ Omiro, kwa standby Omiro. Omiro. Lodge, tokatwara immigration department, tokatwara Central Bank. Nechi para chile kusiga. Igora iro beiro koleto bwanchani obonene koche segese kuyete komo kusi. Ekaraba igwana muno musike William Ruto. Ntu anyore sha tokanyore PS. Ase biroga yetu byonsi bine. Ntu anyora share for State House. Ntu anyora chipara, ntu anyora ne Casa Center. Nerinto binde binge biganda tokoroka na kusi. Iko Abusi, kama ODM, ya very important. Kama ODM ya very kengenjo, asengenjo. Nakyo tobwate bunengasi. Yo kotaka kolino yono bogambitura aligo timotua. Atakata yo sikema tiang, pero muna vale party ya waya Jubilee, asige ruo party leader, a negotiate na bantu bodi, for the purpose yoko bange no bogambi. Na bantu ODM, members of parliament, MCAs, bata iyo mkutano yo lero. Bayo naitwe na ODM de koba consider na bairana bocha ekero koigwa na kora begati ya Raila.
Odinga no muzike Matiang'i no Uhuru Kenyatta in future itu afaro tuna basaliti be chama cha ODM party yanje n'abantu kusi abantu bakanya batanga ODM teyo kusi abona abantu barere chitoro ODM abantu bagakale abantu bemitandao ndoliko bategemea abantu bakalenga abanyina bagaka bataliyese mitandao ebainyorete ngaraira nere tata kwa magendero nokoleta change andake omogaka aibona buna omotiotari gwe Kameke kia ODM kurense maya bubali. Kwanyana kwa bato korange chama kia ODM kia tuari rama tukabwango iga tuara abantu kuru awase abali bale kama jumbe ba ODM kuru bogere mateka iga banyo kwa bagachoro bakabachi minister na andaka tuari binte binge sane kia meke kia gena kaswa serikali ya broad base aswa nyara kwa bato korange serikali ya broad base janyara kwa baga korate binte binge sana monase nseme ya mateka iga andake inubuni abantu be kia magia ODM kurense meya gusi ngire kioro chi kia meke abakonyire monase serikali ya broad base as a broad based into BS omuzika izaboke as a broad based to avera allocated chipara as a broad based to avangerwe binte vinge koche county ya Kisii bitaraja kemeremo chibe asa konyagia tigaire central bank cha Cancer Center egole rubono chachire chichiro cheito chiro daraja mbili amane chiro ya Nyambera kwa chire chon como chiobo songo babore omenore state at city wetera se broad based kama andake omwaka togokorera litukoria Jumamosi twaroche oske egavana ya Kisii County omoske Simba Arati amona omoskorio kobori chikora chiobo rais kwense ya Kenya moske Fred Matiang'i no barenge bobasi litukoria Jumamosi alianza moya Nyamache andake ndugu naba basi ibakiri mubwate ase omoshimwa Fred Matiang'i oseusiano kero roche eregatia ino na latio mugavana wa Kisii County naba basi bae na amono moske Fred Matiang'i aba basi naba kusibozi kwa jumla ngoza bodi toro momoro itokero gyo president lakini etoko problem Matiang'i abantu barayi bare angenere bamonjo kana ine bare biro bwata nekana kwa bagusi ekera batenda mwamu batakete kutumeka Matiang'i elinde bachoru chikura Matiang'i na tairo president they don't care babe kiro bisa kati yaba kusi na bagere asa totakete to yola chikura chinyinga koru bata nanire omugaba no itobusi amana koru ese Matiang'i bakano ene karo muzike Simba Arati ako support Matiang'i bari go itaba no ene karo Raila atokolera magendero bari go itaba bato baganire kono batakete Matiang'i akuchikura jaba kusi abe president te konyarekana totakete Matiang'i atwara barai babwate ngera liebia baigore birengera Kenya ngima Matiang'i anyare kwanjwa enzengima munabona agende tokora egento kende gya kabere Matiang'i natakeire negotiation yekoru between Raila Odinga omozike Simba Arati omozike Uhuru Kenyatta banegotiate Matiang'i ayagwe coalition support ye byama byonsi ebinge Matiang'i sananya kobe president onyete koba boigo dilali nebe kasi nkongu woti motua lakini bali to bale Matiang'i motua ali abarai bali etoko batebinga bone siye keire lebange koira nebirogo byamagega abantu abalitongoza bale babedwini simuna babo mujumbe Embakasi East babo Simba Arati baira nebirogo byamagega babarokereriwe barabuneko Matiang'i nere tobwato gozemeri 2027 ekero coalition yabeire ere very strong korwa Raila Odinga amana asomozike Uhuru Kenyatta na boigo onye bagotanga abagusinto bera
tunaalikwa kule Mombasa, na siku ya leo tuko ODM 20 Kisii chapter, yani Nyanza region yote. Homa Bay iko hapa, Migori, Kisumu. Angena sematiani. Dilari na watu kufuata Raila Odinga asara torokera ligoti toragera 2027. Tunasema inawezekana. Bia mono omancho morigeretio ebina birengererio bia bantu manya ko gako ikorugaiga usaba tserebe kyameke kya ODM kurugaiga ase county ya Kisii na manekera babegete kambigaiga ase getike ya Kisii stadium asaboni ga bakase Shamra, twende kazi kwaya. Tengera emyaka 20 yobokere kyamekega asaba tobansi banya ko bakwegokya asaboni ga nyuranga omorai bekyamekega omuskera ila molodinga abakonyi bae bakorauna omodeputy party leader oyore no governor Kisii County Mosque Simbarati wasibaka gero ikirana gaiga nabeshimiwa asaba tsobeto koretera eyemo asemo nyuranga igotoko gochira emasemo kurugaiga negata seni kyako nambe mogia Ensoko TV na kyo oboroso gumogosi tigara na into tokana koretera amangen yamana watu wote nchini Kenya, leo chama chetu cha ODM na kuleta mabadiliko sahihi Kenya, za demokrasia yetu Kenya na kuboresha mazingira yetu Kenya, ya katiba ya ugatuzi, kuinua vijana wajitegemee, usawa kwa watu wote nchini Kenya. Leo ni chama chetu cha ODM. Asante sana kwaya ya Kisii. Hiyo ni kionjo tu. Hiyo ni kionjo. Pale Mombasa watacheza kucheza. Haya, next on stage. Kitwale Kolia. Huyo ni nani? DJ. Anaitwa nani huyo? Ashur. Anaitwa nani? Ashu. Haya, DJ, tuende kazi. DJ. Tuko na mheshimiwa Robert Jadolo. Hapo hapa. Wageni wako tayari wanafika bwana. Mheshimiwa Nyakonyango unakaa standby. Nyakonyango, Mheshimiwa Nyakonyango. Kutoka Asembo unakaa standby.
DJ Lex ni jambo jambo. Kumbuka huyo ni MCA kutoka Chea Tayari kabisa waheshimiwa wamewasili wengi sana. Jambo jambo unakaa standby. Nauliza, Kisii muko tayari? Muko tayari? Sasa naomba huyu jenzia wagote ayawaambie kuja. 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 Huyu ni kijana wetu kutoka Kasipul, anaitwa Boyd. 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 Asante sana, atakuja kuwasalimia. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Hii ni chama ya majenzi, chama ya ma. Asante, naomba uketi. Asante sana. Sasa tunataka tuende hatua nyingine. Kwanza, nyinyi mumesimama hapa, mumezuia waheshimiwa na mumezuia kamera zangu zote. Kwa hii jukwaa sasa watu waketi chini. Hawa wananchi wamekuwa na nidhamu, hakuna vurugu hapa, si ndio? Sasa si hapa pia watu waketi chini? Si waketi chini? Si waketi chini? Sasa wangapi wanatambua msanii anaitwa Embara Mbamba? Wangapi wanatambua msanii moto kama pasi anaitwa Young nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Viki nani? Viki nani? Sasa tusonge tusisonge? Aya, niitie huyo jamaa wetu maarufu kutoka Siaya. Huyu kijana ni MCA, ako na miaka 24, ako na masters degree 2 na bado anasomea udaktari kuwa profesa na ni kijana wa chama. Nipe kelele. Muhunya lego timba maiweni naitwa baba Inmitala molo Raila tibiro wito como magolo Inmipinga molo Inmipingo timbo que monea tibiro wito como magolo Abamu que monea yabono Anjualo mariel hiyo kamera yangu ichukue hizo nguo zenyu. Kijana mdogo, kuja. Hebu kujeni bwana. Kijana mwepesi anaitwa Boyd. Amevaa shati nyeupe pepepe.
Mheshimiwa Peter Masara. Jeshi ya baba. Mheshimiwa Nize. Mheshimiwa Daryl. Jeshi ya baba. Mheshimiwa Nyanga. Anaitwa Director Majority Migori County. Kijana mwepesi. Rahili Koko. Agwambe Koko. Rahili Koko. Kutoka Kilifi County. Anaitwa Osatsi. Rahili Koko. Tinga Koko. Agwambe Koko. Ane Agwambe Koko. Simple boy duere ne Koko. Indira! Usimni Koko. Boy ni Koko. Majority Kakamega County. Koko. Jensi wadoni kare Koko. Omondo Junior Koko. Mheshimiwa Migori wako ndani ya nyumba wote. Mheshimiwa Kakamega wa Nairobi. Una Oscar Kakamega. Asante mheshimiwa. Majority Kakamega, asante sana. Asante sana. Asante sana. Huyo ni mheshimiwa kutoka Siaya. We are proud of you. Oya, nipatie gain. DJ. Nikiangalia kwa umbali, umeona helikopta hiyo iliyotua. Naona msafara wetu ikiingia na escort commander na pikipiki 42. Sasa zimepita ile kona zikiingia uwanjani. Naomba hivi, sisi sote kwa jukwaa kwanza tuketi na tupeane nafasi ya kutosha. Tuketi na tupeane nafasi ya kutosha. Pastor Richie, na kuomba mtumishi wa Mungu Justus, mtumishi wa Mungu. Ati nani? 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 We, ongeza sauti hao watu wana jambo. Nani? Ongeza sauti hao. Nani? Wacha nipange hii jukwaa. Nyinyi ndio wananchi, mkisema tunafanya nini? Fanya. Mkisema tunafanya nini? Tunafanya. Haya, nichangamkie hapa. Nichangamkie hapa. Hawa ni maafisa wa county. Naomba za Embarambamba ziwekwe tayari. Sehemu za rukia ziwekwe tayari. Hii jukwaa sasa nataka tuketi. Hii jukwaa nataka tuketi. Brother, 20 years. Najua umekula chuma nakubali, lakini songa. Songa. Mtumishi nataka usimame pale. Tafadhali anayewaongoza awalete upande huu mwingine. Organizing secretary. Walete upande ule. Asante pastor mwingine. Organizing secretary. Letee wazee upande ule.
walete upande ule. Tafadhali, upande kwa hii jukwaa nyingine. Hapa wewe, wale mmesimama hapo nyuma. Sasa hii sio kazi yangu kutangaza wewe uketi. Wewe keti. Tumekuwekea viti na sasa umezuia wengine. Nyinyi mme mama hapo nyuma. Naomba muketi. Nataka Viki Young vile vile. Na Onyipa Baje. Na Roji Chogo. Na Prince Inda. Munataka nyinyi? Director, ati wamesema wanataka Prince Inda. Wamesema hivyo. Na wakasema wanataka Aroji Chogo. Na wanataka Onyipa Baje. Na wanataka pia Embamba. Embara. Mbamba. Shikilia, bado saa. Register kwa chama tena. Ukitaka kuregister kwa chama una dial *483*036 hash. Kisha unakuwa mwanachama wa ODM. Hashtag ni nini? Hashtag yetu ikiwa ni tukutane Mombasa. Chungwa Nation. Tukutane Mombasa ODM at 20. Hebu simama pale nione kama inaeleweka. Simamia pale bado sio mbaya. Madam jikaze. Tukutane wapi? Tunaenda kusherekea miaka 20 ya ODM. Na sasa niombe sisi wote kwa pamoja. Ya miraba minne amebobea kwenye fani ya ususi wa maneno. Embara Mbamba. Embara Mbamba. Embara Mbamba. The best gospel Musani people of nowadays from Kenya. Ukitaka Mungu akuinue benedict. Ukitaka Mungu Tichai. Kama uko Kisii sema wewe. Sema wewe. Tichai. Kama uko Kisii sema wewe. Sema wewe. Kama uko Kisii sema wewe. Kama umeona Raila anasema wewe. Ni hawa wachawe. Kwa majina anaitwa Mbarambamba. Wakati unajua ndafika hapo. Wakati haya kama uko Kisii stadi msema wewe. Sema wewe. Support Musani, support talent DJ. Gospel Rodel, Embarambamba, the best gospel Musani people of nowadays from Kenya. Ukitaka Mungu akuinue benedict way. Ukitaka Mungu akuinue benedict way. Ukitaka kufika salama benedict way. Ukitaka kuvuka salama benedict way. Ukitaka kitu kimeanguka chini benedict way. Ukitaka kufunga kiatu benedict way. Ukitaka kupiga deki benedict way. Oh benedict way, this way, benedict way, this way, bend that way, that way, bend that way, that way, bend this way, this 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 way.
Nikaongeza kale kingine wa masa. Mama na koraki. Igo. Wakisiye. Wamesema Embara baba, lakini usiende mbali sana. Siende mbali hapa. Kuja nikwambie vile wamesema. Wamesema wakifika hapa Raila Amolo Odinga akifika hapa tuseme kwa hivyo tunampenda hapa Kisii. Haya tuende kazi DJ. Lakini usipeleke na nguvu sana. Gospel Road. Embara mbamba. The best. Musa. Ukitaka Mungu akuinue, bend this way. Ukitaka Mungu akuinue, bend this way. Ukitaka kufika salama, bend this way. Ukitaka kufika salama, bend this way. Ukitaka kitu kimeanguka chini, bend this way. Ukitaka kupiga deki, bend this way. Oh, bend this way. Sasa amepotea jamani, amepotea. Oh, bend that way, that way. Bend that way, that way. Oh, bend this way. Naomba arudi jamani, arudi. This way, bend it this way, this way, bend it this way, this way. Tunasimama ya Mwenyezi Mungu. Ako wapi jamani? Ukiita generator, unakosea Mungu wale. Ukitaka kufika salama, ukitaka kufika salama, bend this way. Ukitaka kuvuka salama, bend this way. Ukitaka kuona mwaka mpya, bend this way. Haya, Embara rudi. Rudi kwa sababu tunamaliza. Tunamaliza, rudi. Lakini huyo Embara mbamba yawa. Musani. People are. Ukitaka Mungu akuinue, bend this way. Haya, asante sana DJ. Naomba niwajulishe kuwa OCS wetu wa chama, OCS wea. Haya, next on stage
wanapopanguza haraka haraka, next on stage tumlete nani? Tunataka kumleta Vicky Young. Tunamleta kijana mdogo wa hapa nyumbani, anaitwa Vicky Young. Vicky Young. Eyo gusto. Vicky Young anapokuja, naomba ni Eyo gusto. Vicky Young anapokuja, naomba nitangaze. Vicky Young kidogo DJ, naomba nitangaze. Hapa sisi kama wanachungwa tuko na heshima kabisa. Yule mwanachungwa amechukua simu ya Tony Muturi. Tafadhali tunakuomba urudishe, na mimi niko na zawadi nitakupatia, Samsung Z Fold 6 with a black cover. Simu ya Tony Muturi amemwekea vizuri mwanachungwa. Lete hapa, nitakupatia zawadi ya shilingi 10,000 sasa hivi. Haya Vicky Young, twende kazi. Kijana mdogo wa Kisii County anaitwa Vicky Young. Vicky Young. Vicky Young Jensi. Chingondi hiyo. What you do your dear boy? Mostly ever kubike bisuti. Power bank inagata bullet. Agagesongo kabwate ya senti bakwiro ke byongozi internet. Kala mweba shamone gazeti mobuko babwate ropinonye. Tikabona oli tuko baireli. Tego soke maboko isikago salute. Nafumba ikomogaro sigati nechina. Mheshimiwa Irene Mayaka. Mtoto mdogo na mtoto kutoka Nyamira County. Jeshi ya baba. Unakuwa standby na wimbo ya jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Kilabo tabwati pikende ne fakiti ndeli nga wikatinde akogwe pilyo ko yera inadega ya sautinga ko yera diri na rombi mete mambinde okwana nyora Ejera tu achaire Tuaroli ramane Wakini irime chano Motakato sabera motu ngatabioka Okori ombo karango sapayeta Kweyeka kimpo chinki chiamwate Amandazi okuri wasi omwa Konyana Mheshimiwa kutoka kaunti zingine wanalikuja kusaidia. Mheshimiwa Irene Mayaka. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirubi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishe ite gutuka samaga
kutoka Nairobi, chewa budget tu. Jeshi ya next on stage na mwalimu anaitwa Kutu. Asialiimba huyu. onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'ensoko tv twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori ribaga chairperson wetu Mama Gladys Wanga, chair wa machea, woman chair Kenya mzima.
jeshi ya baba akiwemo gavana Simba Arati, gavana wa jimbo hili, kisha mama Gladys Wanga, gavana wa Homa Bay County, gavana wa Mombasa DPL wetu Abdullahi Suleiman. Anayekuja sasa ni msafara ya gavana Simba Arati. Simba Arati DPL. Gavana wetu Simba Arati. Jeshi ya baba. Ewe kijana, wacha kutupa vitu hapa. Security hapo ndani. Achilia selector. Kiti chini na usijaribu kurusha chochote hapa. Unafikiri Shikilia selector. Wewe sikiliza. Hii sherehe huwezi simamisha. Wacha nikuambie. Acha hiyo kiti kwanza. Wacha kwanza wewe. Wacha. Wewe. Haya sawa. Haya sawa. Haya. Sawa. Wewe. Wewe sikia, hiyo kipindi unajaribu ni ya zamani, ilipitwa na wakati. Sisi watu wa chama tunajijua, tujijui, tunajitambua, tujitambui. Haya, weka hiyo kiti chini, maafisa wetu wa usalama, tuko na katiba na mnajua kuifuata. Haya, ili tuone wageni wanavyoingia, kwanza weka hiyo kiti chini nani? Chris. Asante. Weka hiyo chini kwanza. Hakuna kitu mpya chini ya jua. Hakuna kitu mpya. Hii sherehe itafanyika vile ilipangwa. Wewe nani, weka kiti chini bwana. Ni nini? Ulikuja kukalia kiti ama kubeba kiti? Weka hiyo kiti chini. Huyo amebeba hiyo ya blue hapo katikati huyo. Wewe, weka hiyo kiti chini wewe. Aya, jeshi ya baba. Shikilia. Tuko sawa. Tuendelee, tusiendelee. Ule ametuzuia kuendelea ni huyo amebeba hii kiti moja hii. Hii kiti moja hii, huyu ndio ametuzuia. Huyu ametuzuia ni huyo mbeba hii kiti moja hii. Wewe una hoodie ya blue wewe. Weka hiyo kiti chini. Tuendelee na sherehe, tusiendelee. Nikiangalia kwa umbali naona msafara ndio huo. Kwa jukwaa kwanza, kila mtu chukua nafasi yako, na hapa kwa hii daya sikuwe free. Ikuwe free kwanza. Hii ni sehemu ya wasanii na wateule wa hapa. Shika kofia yako mkononi mwanachungwa. Shika kofia yako, peperusha. Peperusha mwanachungwa. Wangapi wanakaribisha Embara? Embara Mbamba, tuende kasi tunapokaribisha vinara wetu. Selector. DJ Embara Mbamba. Peperusha. Gospel Road. Embara Mbamba. The best. Asmi watu wakikuja. Gospel. Musani. People love.
Shikilia selector. Wewe sikiliza. Hii sherehe huwezi simamisha. Wacha nikuambie, haiwezekani. Wacha kurusha hiyo kiti kwanza. Wacha kwanza wewe. Wacha. Wewe. Haya sawa. Haya sawa. Haya. Sawa. Wewe. Wewe sikia, hiyo kipindi unajaribu ni ya zamani. Ilipitwa na wakati. Sisi watu wa chama tunajijua, tujijui. Tunajitambua, tujitambui. Haya, weka hiyo kiti chini. Maafisa wetu wa usalama, tuko na katiba na mnajua kuifuata. Haya, ili tuone wageni wanavyoingia, kwanza weka hiyo kiti chini nani? Chris. Asante. Weka hiyo chini kwanza. Hakuna kitu mpya chini ya jua. Hakuna kitu mpya. Hii sherehe itafanyika vile ilipangwa. Wewe nani, weka kiti chini bwana. Ni nini? Ulikuja kukalia kiti ama kubeba kiti? Weka hiyo kiti chini. Huyo amebeba hiyo ya blue hapo katikati huyo. Wewe, weka hiyo kiti chini wewe. Aya, jeshi ya baba. Shikilia. Tuko sawa. Sisi wote. Tuendelee, tusiendelee. Ule ametuzuia kuendelea ni huyo amebeba hii kiti moja hii. Hii kiti moja hii, huyu ndio ametuzuia. Huyu ametuzuia ni huyo mbeba hii kiti moja hii. Wewe una hoodie ya blue wewe. Weka hiyo kiti chini. Tuendelee na sherehe, tusiendelee. Tuendelee na sherehe. Tuko na Mheshimiwa Peter Kimari kutoka Mathioya, ndiye huyo. Mheshimiwa Maji kutoka Kajiado North, ndiye huyo. Mheshimiwa Kibe Getora na pia alikuwa amekuwa ambassador. Kebi Getora kutoka Murang'a, ndiye ule mzee wa kazi. Mheshimiwa mwingine mzee wa kazi, Mheshimiwa Jenga Mugai. Pieni makofi, ndio huyo. Tuko pia na Richard Tongi kutoka pande ya Kisii. Tuko na Mheshimiwa Arama, yule yuko mpaka wa leo. Mheshimiwa Arama, pigieni video yule. Tuko na Mheshimiwa Senator Janet Ogera. Pigieni makofi, ndio huyo. Mzee wa kazi Mheshimiwa David Mora. Anasahau siku moja alikuwa mbunge huyo. Tuko na Mheshimiwa Wajikoa Kibe.
pale Mheshimiwa Senator Karaba kutoka Kirinyaga ndio yule pale, asante sana. Mheshimiwa Asanyo kutoka pande ya Kisii, asante sana. Mheshimiwa Governor Kimemia yuko hapa na sisi. Mheshimiwa Maiso Lechomo yuko hapa, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Deputy Governor Kiambu siku moja Joyce Gogi ndio huyo, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Deputy Minority Leader, ni minority ama majority? Mheshimiwa Mwenje ndio wako pale, asante sana. Tuko na Mheshimiwa, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Vincent Kemosi, ndio ule, mpigeni makofi, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Kiuno, sijui yes, ni Kiuna. Unaandika Kiuno. Johero, Kiuno. Haya, Mheshimiwa Kiuna, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Kibiriti, member parliament toka Kulia, Jubilee, asante sana. Mheshimiwa Alice Chai, thank you so much, he is there with us. Mheshimiwa Paradiso, that's thank you so much. Alafu sijui kama nimewacha wengine, kama nimeacha mwingine ambaye yuko, nani nimeachilia? Haya, Margaret Mayoda Dora. Mheshimiwa Goge kutoka Kinangop yuko pale. Mheshimiwa Karidhi Tigania East, Mheshimiwa this is Senator kutoka Turukana, Senator Lemein kutoka Turukana. Pigeni makofi, he's been very but we have also very many members of the county assembly led by wapi meko yako ni ufupi. Mheshimiwa Gojiri wa Bogo hata akisimama aonekani, asante sana. Tuko na Mheshimiwa. Haya, sasa nawaomba members of the county assembly walioko na waliokuwako, na waona wengi na kwa sababu I will not mention all of them, lakini wameongozwa na Deputy Speaker wa Nairobi Mheshimiwa Kados, na tunawatabua wote. Thank you so much for being with us. I have a long list, lakini I also know and I'm aware tuko na watu wengi ambao they are senator aspirants, governor aspirants, members of parliament, MCA aspirants, women led aspirants. Wote tunawatabua kwa sababu wako kikao hiki na tuwezi tukawataja kwa majina, na tunawaheshimu kwa sababu ya kuja hapa katika mkutano wa leo. La pili ni kusema ya kwamba kundi ambalo pia nataka kutabua na kusema ni asante sana ni members, the delegates of the National Convention ya Jubilee. Sisi wote ambao tuko hapa tunawatabua kila mtu wakati wake, na tunashukuru kwa nyinyi kupata nafasi ya kuja leo. Ile ya ukweli ni kwamba kuna wengine wengi ambao wanatazama nyumbani ama kazini kwa biashara, wao pia tunawatabua. Ni vile sisi wote hatungeweza kufika hapa katika hii hema ya leo, lakini tunajua kwamba nyinyi kule nyumbani, sisi hapa, sisi ni kitu kimoja, na sisi ni watu ambao wanafurahia mambo mengi. Lakini kabla niseme yale tunafurahia, ni vizuri niseme ya kwamba this NDC, special NDC is properly convened. And number two, that this special NDC has quorum. Having said that, party leader and delegates, allow me to just say 1 or 2, 3, 4, 5 things, alafu nimalize. La kwanza, ni kweli kama vile waliokuwako hapa wamesema, ya kwamba tumekuwa na safari mrefu, safari ya miaka 3, safari ambayo imekuwa safari ya uchungu. Lakini tofauti na hiyo safari, leo ni siku ya furaha. Today is a day of happiness. Sisi wana Jubilee, we are a happy lot today. Kwa haraka tu, tulifanya uchaguzi 2022.
na katika nominations zetu tulikuwa na dosari. We did not do what been done by a party of our stature, a party with a 10-year record. Na kwa sababu ya mambo mengi ambayo yalifanyika, tunasema pole. We are now determined to ensure that we bring changes in the National Elections Board so that these coming elections 27 are done differently, transparently, fairly, and everybody must be given an opportunity to become what he or she desires. Kwa hivyo, kitu ya kwanza, kwa sababu ni jambo ambalo tuliona, mimi nataka kuuliza, mnakubaliana na sisi ya kwamba ukiangalia katika notice yetu, nikirudi nyuma kidogo, if you look at our notice ambayo tulishapicha kwa gazeti on the 5th of August, kuna mambo ambayo tunatakana kuyakubaliana leo na yako pale nambari 2. Tuko na haja ya kuangalia mambo ambayo yako kwa katiba, na tunapoyaangalia nataka niseme hivi, as we look at mambo ya 2022 nominations, one of the things that we need to address ourselves to is our National Elections Board. Na mawakili wamekaa chini, tumepata watu wameleta memorandum ya kusema vile wagaka yafanywe, and they all have agreed that that board needs to be completely under the management of the party, isije ikaanza kukaa kule kando na kufanya mambo kiholela holela kama kwa 2022. Tunakubaliana na hayo? As many of that opinion say aye. Tuone kwa mkono. Asante sana. Nauliza, Kisii muko tayari? Tuendelee na sherehe tusiendelee? Tuendelee na sherehe tusiendelee? Munakaribisha naibu wa kinara wa chama Paul Simba Arati. Munakaribisha naibu wa kinara wa chama Abdul Swamad Sharif Nasser. Munakaribisha mwenyekiti wa chama Gladys Nyasuna Wanga. Sasa mimi nasema hivi, kwa jukwaa kwanza kila mmoja aketi. Nyinyi maaskari mliosimama hapo, sasa nataka mketi. Munakaribisha kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, moto ya kuotea mbali, Junet Mohamed. Na nyinyi mko hapa, nitaomba msonge kando. Nataka kamera ishike wazito hapa vizuri. Tuko na gavana kutoka Kakamega, Fernandez Baraza. Tuko na moto ya kuotea mbali kutoka Narok, Ledama Olekina.
Sasa tunataka tuanze rasmi kwa wimbo wa taifa. Hiyo sarakasi ni kidogo hiyo, hakuna kitu hapo. Wewe weka kiti yako chini, wacha sarakasi wewe. Sisi ni wale wale. Chama kubwa ni gani? Chama kubwa ni gani? ODM ndio chama kubwa. Hakuna mtu anaweza kututishia uwe nani au nani. Sasa tunataka tuanze kwa wimbo wa taifa. Nitaomba sote tusimame popote tulipo. Wimbo huu wa taifa utaporomoshwa na bendi ya Inspectorate ya Gatuzi la Kisii. Nitaomba wafuatao waje hapa mbele. Naibu wa kinara wa chama Mheshimiwa Paul Simba Arati, naibu wa kinara wa chama Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nasir, magavana walo hapa, mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Gladys Nyasuna Wanga, kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Junet Mohamed. Hawa viongozi pamoja na Mheshimiwa Ledama Olekina ambaye ni naibu wa kiranja katika bunge la seneti. Kofia zote zisizo rasmi zisalie kuvuliwa. Wimbo wa taifa. Tukisalia kusimama katika jukwaa nilioko hapa, mchungaji Justus akifuatiwa na kikundi cha wazee wa jamii ya Omogusi watakayetufanyia maombi ya kiasili. Mtumishi wa Mungu Justus. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lenye mamlaka, jina lenye nguvu, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi hadi wakati huu. Tunapoanza mkutano wa kusherekea ODM miaka 20, ukue pamoja na viongozi wetu na atakayesikiliza wakati huu, tukue na ufanishi na jina lako liende kutukuzwa. Asante kwa kuwa pamoja nasi wakati tunapoendelea, ukue mpaka mwisho. Nimeomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Engoro Monguru. Chintu kokala chaito abasegi baito asomoyo woyo omoyo woyo bwerikoyo lyaito emyaka 20 twaganirya obusyani, twaganirya obutolereru, obwali bosoe Simba Arati uyoro munyageteni amano yo mabasir
umunyakeo manene oyo mongina wanga n'abandi bose bari mwikirega n'abaminta barigereria omorembe ogosesenia ebebo. Kujeni nyinyi wote tuangalie mwelekeo kama wanachama, which is the most democratic way of running a party. So we want to thank the party leader for making it possible 3 national conventions in 3 years. Ni jambo sio rahisi, but it has helped us to start. Kuanzia leo tunaenda mbele. Mumeona Goni amefanya kazi mzuri sana ya kuwatabua our NEC members wote. I don't think I need to go through it again kwa sababu ametabuliwa mara mengi, but nini nisipigwe. Naomba tu msimame kidogo, wale NEC members wasimame, wale wako hapa simama. I am happy. That is why I am happy that we have resolved to amend our constitution in that manner, ili tuweze kupata mwelekeo na tuweze kuhakikisha kwamba hata kama ni NEC imejaa mambo yote yamefanyika kisawasawa. Naomba mketi chini. Now I ask only 2 things. I want a proposer and a seconder for the things that we have said. Outside the NEC. Naona mtu pale. Yes, mwenye ametoa kofia. Oh. Dr. Muriithi Kang'ara, Chairman Kirinyaga County, mpigieni makofi. Twende pande hii for a seconder. Kuna mama nimeona pale, we need a lady. Joyce Watch. Yeah. Asante sana. Thank you so much. We have had a proposer and a seconder. Hayo mageuzi ya ili tuweze kwenda mbele. Imekwisha. Na sasa nataka kuwaomba, sijui kama tuna muziki ili tuweze kupata party leader kidogo akikuja. Yeah. Wameenda. Sana. Wanajubilee hamjambo. Wanajubilee hamjambo. Hebu tusalimiane zile zetu za zamani za hewa hizo. Asante sana, asante sana, asante sana. Jubilee oye. Jubilee oye. Kenya oye. Asanteni sana, ubarikiwe. Tafadhali ni tuketi. Asante. Asante sana. Thank you. Asante sana, nimewashukuru sana. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Wajubilee wenzangu, hamjambo. Hamjambo tena. Waacha nianze kusema ya kwamba niko na furaha nyingi sana siku ya leo kuwa pamoja nanyi. Na niwashukuru
nyote ambao mmeweza kufika hapa. Nishukuru pia wale ambao hawakuweza kufika, lakini najua tuko pamoja na wao katika runinga na mambo mengine na social media. Na niseme naungana na vile ndugu yetu Secretary General amesema. Leo ni siku ya furaha. Leo ni siku ya furaha kwangu na kwa jamii yote. Kwa muda mrefu tumezungushwa na kusumbuliwa. Wachache wamelipwa, wengine wamejiita wakuu, lakini hakuna mkuu kushinda Mwenyezi Mungu, na tumejiona tukiwa hapa. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu. Nataka kama MC ameniingilia kidogo, wacha nisome hii yangu kidogo, kwa sababu sitaki kuwa misquoted or misrepresented. Nataka niseme yale ambaye yako katika roho yangu, na ndio tuweze tujipange na tujue kutoka hapa kwenda mbele ni barabara gani ambaye tutaelekea. Si ni hivyo? So therefore, party members, here at this very same venue and held our last National Delegates Conference. This is through no fault of my own, but as a direct result of devious machinations by those who wanted to falsely and forcefully take over this party. As we meet today, I wish to take this very early opportunity to thank all those loyal party members, the many lawyers and Kenyans of goodwill who have ensured that once again we are able to meet and restart our journey forward again. Asanteni sana. Politics, as we have seen, is about many things. But one thing that cannot be overridden is like we are here today, or by the citizens that from today we shall see the end of machinations and the start of a democratic process. Watumwe na watu wengine, kwa sababu tunajua hata hawa ni kutumwa, walikuwa wametumwa. Wananchi ya kutueleza mwelekeo wa chama mgani, sio watu wachache pahali kidogo huko. So 3 years ago at the end Sherehe! Sherehe si sherehe! Chungwa Nation, DJ tuende kazi.
Party 20. Sherehe jamani, kuna hiyo kidogo ODM at 20. Craft our party's future as well as our shared vision for our country. After having handed over the reins of state to a new administration in a peaceful and orderly manner, as you all witnessed, I expected the same for our party. Unfortunately, this was not to be for reasons as explained. Ladies and gentlemen, 40 years plus, seen it's bad, but more, and even it's ugly. But at every juncture, I have always tried to do my best in the spirit of service to my party, but most importantly, service to this country that I love. I have both lost elections and won elections, taking each in my stride, learning that in politics, you can never be led by bitterness, anger, or hate. That only deviates you from your mission and vision. Wale wanataka kuendelea na matusi, hiyo ni shauri yao. Sisi hatuna chuki na mtu, tunapenda nchi yetu. I have had my fair share of successes as well as challenges. The age had not been given the opportunity and support to take up various leadership positions in our country. As a party, under my administration, under my leadership, and courtesy of the Kenyan electorate, ten out of our country's 60-odd years of life since independence. Looking back, there are things we can be proud of, and admittedly, there are things that we could also have done better. As a party, we can say with pride that it was our administration that oversaw the implementation of a new constitutional order, and we did so within the stipulated timelines. Party, a more connected number of tarred roads, increased electricity connections from 35% of our population that we found to over 70%. That is it. Nyaribari Masaba. Nyamira. Na hao wengine kina nani kwa sababu pale zimejaa vijana ambao wako uwanjani katikati. Kama unanisikia, weka kofia juu na uinue mkono juu nione. ODM sasa.
I had to run like a fugitive to save the life I live. I'm gonna be like DJ wewe umeangusha hawa wageni bwana. Hiyo reggae ndio ulikuwa nataka. Asanteni. Wacha nianze. Nikisema ODM tunasema tuko tayari, si ndio? ODM. Sasa mnisikize vizuri. Hapa tuko na wageni wengi. Na leo ni siku ya sherehe ya ODM. Miaka 20 kwanza chama cha ODM kizaliwe. Nimeona vijana hapo, unajua hapo tukiwa wengi kuna wakora wale wezi wadogo. Hapa Kisii hakuna wizi. Tafadhali baada ya wewe kutoka hapa, badala ya wewe kufa usiibe. Na mtu yoyote amekuja na nia yake, ukwende nitakupea uwanja Nyantrago ama ya Bonchari ama ya Gucha kule. Wale wako hapa, kama wewe utaki kukaa hapa, unakwenda unafanya shughuli yako. Wale wako hapa ni wana ODM. Kwa hivyo tutasikiza. Kitu ya pili, mtanisikiza vizuri. Tumekuja hapa kama chama cha ODM. Kabla baba hajaingia, nataka niseme haya, akija nitaongea baadaye. Tuko na wageni wengi, tuko na magavana, nimeona seneta, nimeona wabunge, nimeona MCAs wako pamoja na sisi hapa. Kuna wale walikuwa wanasema hakuna mtu ataingia stadium. Hapa ni wapi? Hebu waulize, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Kitu ya tatu, wacha niongeke Gusii. Aba Gusii mwensi bimora. Mokutano yekero ere mondo tayo gosoke kero twaririsi abageni bagosoka. Tuiwanane. Tafadhali Omari ile loudspeaker zetu zingine moja iwekwe pale ndiposa watu wasikie pande ile nyingine. Kwa sababu nadhania simultaneously independent but always interdependent for the common good of our people and nation. It was never our intention to deny them their independence or to interfere with their operations. All of this and more, but as I have said, this is a story for another day. So therefore now, we need to ask ourselves, where are we and where do we want to go? Ladies and gentlemen, over the years as a leader, some things have become apparent and clear to me. That you succeed by looking at past successes, injecting new ideas, and improving upon them. And you fail by ignoring past mistakes and therefore falling folly of repeating the same. This, while always having an open mind and a listening ear, even to those you disagree with, and especially to the voices of our younger generations. For in a world that is ever evolving as fast as it is with such insights
it is then that such insights become crucial for true transformation to occur. A balance of all this is what makes a stable and pragmatic nation, one that is filled with hope and not despair, a nation at peace with itself, and one that is able to transit with ease from one generation to the next. In the last general election, I endeavored to pass this message. Unfortunately, it fell on deaf ears and was lost in the noise of insults, character assassinations, myths and stories of dynasties and hustlers, and so on. Today, many of the gains we had in the past have been eroded. Indamama and others replaced by new, untried, untested schemes. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. As we continue to dwell in rhetoric rather than in progress, we repeat the mistakes of the past. Indeed, today, some of the truths we spoke of yesterday have become the reality check of today, while some of the myths and falsehoods have become the nightmare that many are living. So again, why are we here today? Ladies and gentlemen, the past can inform us, but the present can shape the future. So the first thing, as our Secretary General has told us, our first mission today is to pass amendments to our party's constitution. Amendments to ensure that the machinations of the past shall never be used again to hold back our progress. Second, to seek your approval, to put in place measures to regulate our party and set in motion the process of injecting new blood into our party structures and hierarchy. Chama cha ODM tunasherekea chama cha chungwa kuzaliwa. Leo tuko hapa tarehe 8, 9, 10, 11 na 12 tutakuwa kule Mombasa. Na nitauliza watu wajitokeze wote tusherekee miaka 20 ya chama. Mwisho, leo ndio leo. Hata kama wewe ni mgeni wetu umekuja, tumekukaribisha. Tutulie, tuhakikishe kwamba sherehe imeendelea vizuri. Na zile kule tents kule juu tutaita tu constituency by constituency wakati tunakula keki hapa. Ndiposa tujue ni kina nani wamesherekea vizuri. Kwa hivyo nataka niachie hapo. Namuita nani yule? Nimeambiwa niite nani? Tuendeleze hii safari. Haya. Asante. Hii wimbo ilikuwa inaimbwa wakati maandamano makubwa, na nashukuru Mdomo Bagi kwa sababu mlifanya kazi nzuri. Sasa nitamleta kinara cha walio wengi wachache kule bungeni na ndio chairman wa kamiti ya ile ya kupanga safari hii ya sherehe, Mheshimiwa kutoka
kule Suna East, Mheshimiwa Junet Mohamed akuje atusalimie. Mheshimiwa Junet. Asante DJ. Karibu. Haya, weka hiyo wimbo ya Kiworia. Tuwekee hiyo. Asante sana. Haya DJ. Kisii oye! Nikisema ODM unasema tuko tayari. ODM! 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 Nataka watu wa Mombasa wasikie na watu wa Garissa pia wasikie. Nikisema ODM mseme tuko tayari. ODM! Na nikisema chama kubwa unasema ODM. Chama kubwa, chama kubwa. Nikisema ODM Nation unasema tukutane Mombasa. ODM Nation, ODM Nation. Sasa gavana, nataka kuchukua nafasi hii kwanza kushukuru gavana wetu na deputy party leader wa ODM, anaitwa Governor Paul Simbarati, kwa kukaribisha sisi hapa Kisii kwa fujo. Kweli Simba anetaya. Simba ne? Hey. Sasa kabla sijaandika wabunge wenzangu, kuna speaker akuja, kuna majority leader ya Nairobi. Unajua Nairobi majority leader sio mtu mdogo. Yeye ni mtu hatari. Na ako na nguvu mingi katika Nairobi. Aje atambue wenzake na speaker pia, then baadaye tukuje kwa wabunge. Kisii oye! ODM! ODM! Vile generali amesema, mimi naitwa Peter Jateso Imwato kutoka kule Teso kuzaliwa, lakini mwanasiasa wa Nairobi, ndio leader wa majority ya Nairobi County Government. Nimetembea na wenzangu ikiongozwa na kijana wenu wa hapa ambaye ni wipu wangu kule Nairobi, wipu wa chama, Mheshimiwa Moses Nyangaresi Ogeto. Huyu ndio kinara wetu ya wengi katika bunge la county la Nairobi. Tukiandamana na yeye na chairman wetu wa budget, Mheshimiwa Wilfred Oluoch Odalo kutoka hapa Migori. Kabla sijakata kauli, kijana wenu lazima wasalimie hapa, si kweli? Ni raha si raha? Ni raha Kisii si raha? Inkambi ya more mbiyamore nande inchengoro kwogeto olisimba atigete Nairobi inche ne kiranja alio wengi iga kusina arore bado echamani OD. Asante sana. Hapa ni Mheshimiwa Lawi
Kakamega, asante sana kwa kufika. Saa hii wakati hii wacha niwaite majority leaders wa Kisii, Nyamira, Migori, Siaya, Kisumu, wote wakuja hapa mbele. Hii licho ni yote wakiongozwa na majority leader wa Kisii. Kuja yote hapa. Ina majority Homabay, wote kuja hapa. Karibu sana. Ila wote wewe wamefika hapa. Karibu hapa mbele nyinyi nyote. Wageni wetu, kabla sijapatia majority leaders waongee na wasalimie wananchi, wacha nimkaribishe spika wa Kakamega na yeye asalimie wananchi, ndio nipatie majority leaders wakiongozwa na majority leader wetu spika. ODM oye! ODM! Nikisema ODM nasema tuko tayari. ODM! ODM! Kwa majina naitwa James Namati. Mimi ni spika wa Kakamega. Huyu ni mwenzangu. Asanteni sana na Mungu ambariki. Na tukutane wote Mombasa. Tukutane wapi? Asante sana. Asante sana. Wakati wacha nipatie majority wa Kisii aongee ndiye akaribishe wenzake majority leaders. Asante, karibu leader. Asante Speaker. Your Excellency, the governors, abantu baminto bagusimbu ya more. Ebu nisalimie hivi tuone salamu. Asante sana. Ebirongo ya more. No more. Salimia watu ya Bobasi, muko sawa. Asante sana. Mimi nachukua nafasi hii nikaribishe wageni wote ambao wamefika Kisii, na tunawaambia Kisii tuko chungwa, tuko ndani ya chungwa, tukiongozwa na deputy party leader wetu Mheshimiwa Simbarati. Hatutaki kuchukua muda mwingi. Tafadhali majority leaders mjitambulishe ndio tupee mdosi wa Kisumu. Mimi naitwa Mheshimiwa Bernard Mlama kutoka Lugari, na hapa nimetembea na chairman wa Kakamega County Fernandez Baraza kama gavana wetu. Muweze kubarikiwa, tukutane Mombasa. Mimi ni majority whip Kakamega County. Thank you. Mimi naitwa Ogendo Richard. Ogendo Richard is the majority leader Homabay County Assembly. Nimetembea na wakina Titus MCS kutoka Homabay, kindly just stand and wave. Pamoja na mwenyekiti wa chama kikubwa, chama cha ODM, Governor Gladys Jasuna Wanga. Thank you. Aya, Kisii oye! Kisii oye! Mimi kwa majina ni Setho Chienganga, jina maarufu kama Adui Nyang. Mimi ni majority whip kutoka kule Kisumu. Na ibere chiabono mubasono kugena kwa nebuna mbiyore neri tukolie ngencho mono na mono ase ebyama kero toko kwanira amangana gwatikire ne ebyama gose demokrasia ye ebyama imeyense yaito ya Kenya chinga kichiri ebyama ebinge sana ase rituko lya rero nigo bieri ganite osebgendera toko kora emisangererkano chinsemo ao gochakira ekyama kerikya ODM ekyo wekira bori bura toko kwana kereme yegeti kyagusi abwase kigandira taguchengere myaka 20 yobokorerwa gose myaka 20 kurwe kiame kyo giachagetiwe omwaka wechilifu ibere na isano abwo ase abagwatani bebyama nonye n'abakenya au kurwa chingongo au imiensity ya Kenya baikiranire abwase baikaranste nonye n'abarayi abwase umuyigoyo oariganitiwe gose bwariganigwe no mugabara bwe county ya Kisii Paul Simbarati asingicho umuyigoyo ngo korekana ime ye county ya Kisii egati abarayi bande bali baikiranire namo n'aba senator au omo oyuro munyakirogo bwo kwariganye emigase kyama kya ODM Junet Mohamed amo n'abaraibande au boiga sensemo yende umurayibwe kyame kyo Raila Amolo Odinga uyo bero muraya seka egetambe mono nere na chigwikirana asomo baso obono ase omuyego ywe kerkiri kyame kyo kendra taguchengera obokora rigosegendera taguchengera emyaka 20 kurwa gya chagetiwe goikira bono iga ari nayo boigo ekyama
keria kia Jubilee ekyo ne kiama kia bera soborayi koru mwaka w'echilifu 2013 egeka kie miaka 10 enga kie yomurai okane bwensitu ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta nere oringe gokera na kiriki kia mekyo aseri tukoli arero na kiriki onkera atigarera osenkera atigara magiga na kirikyo nigo kia riganirie umusangerekano asensemo ya Ngong Rescos ine musangerekano kyoyo oyoro musangerekano asomunu olyo ndibwe songo togoteba na National Delegates Conference omwaka w'echilifu 2025 aigano amangana ao agokwanerwa mono amangana ali arengete ekiama ekega ya Jubilee amangana abwatikaine noborayi amangana abwatikaine nyone ni chimbwa amangana abwatikaine no kweroberi bosio bobochori obonene bo mwaka w'echilifu 2025 ngo kwenyori na nkare sane kiama ekega Jubilee kiakolete umusangerekano ongabu no yega chinkuma gose amangara atebekanine kiama ekiasensemo yende labda nigo kiabunekire gose meroberi ya etekiraneti osteri mekiranu asengencho yokubagekana enga kiayemo abarayibe kiamekyo nigo bari kurwanira usenigo kumusanana gose siginye yarenga se ekiamekyo korenda bono no mugoko monene asaba bwatani abarayi nabari bonse barase kiamekyo ya Jubilee magayo okoro musangirikano ongabuno yo igaseri tukoli rero egati abarayi bayikiranire asomo yega ongabuno oyo gose musangerekano oyo ali antoroche oyo korukwa bunanere Jeremiah Kioni oyo no muriki we kiama ekega ya Jubilee oyo abero muriki asegeka egetambe sana ase ensemo yende oyo kiranira korukwa nanere Daktari Freddy Matiang'i oyo no yorengo mu waziri se serikali ya Jubilee na se kerogosuka asobra igorake Uhuru Muigai Kenyatta nere noari no ikiranire gabo kurase account ya Kisii ribori ndinaki ine mbara ikigose bayikiranire ase umusangirekano onga buno yoiga Janet ongera negati abari bayikirana ororo oyo kurukuna nere tongi nere noari ase umusangirekano oyo gose naikirana ase umusangirekano yoiga o Jubilee NDC omwaka w'echilifu 2025 amangerangere tokokorekana ayunda chiwo komenya se omubaso obora se kiame kiya Jubilee korende tokosukake ekiama kende kebwato umusangirekano aseri tukoli rero ne kiama kirikia nak Kenya onyore kiame kiya nak Kenya boni gankeri korukunak Kenya korende ngekorukwana pia siteke chencherieta mwako yoiga omutienyo renge okabiristari kyange 2025 kika chenchi kurua se erieta ya PDP na bona iga nigo kibwate erietari ngao eriori kimarima kaine na People's Liberation Party ekige korogwa amo na Martha Karua onyere Martha Karua asekike tambe sana urabera sensemerie kwamereria serikali na boniga bado nwara sensemeyo ekwamereria serikali abwase boigo abarai baba bakwariganigo gose bagwikarana ase omoyega onga buno oyoiga igo neritukorine na sana asensemerie byama ekiama kya ODM kegendrete kwebanga gose gucengere myaka 20 ekiama gya Jubilee na kyo nkibwata ya ekiama gya PLP na kyo nkibwate aya yengo komanya sobwango bona se kiama keria Jubilee ama unchorelio na ale abereka okorekana abo asobwango mono onyere oyo kurukuna nere Uhuru Muigai Kenyatta omurayo karibu ensito ya Kenya obeira sobora iwekiama ekyo asegeka egetambe mono na bono oburayo bwono bwa chenchiri na kibwa chenchiri oyo kurukuna nere Mithinka Linturi bono nere oereliwe egete ine kirikiri abange bakobolina ine ne chenyari kane gose Mithinka Linturi naraliaya arachache namaya gose naraliaya ariganirie abarayi nababwatani bekiama ekyo 9 merobere kiye Mithinka Linturi abwate uchase ekiame konyere Mithinka Linturi na abete omuwaziri bw'uburemi ase serikali ya Kenya kwanza ise kiama kya UDA magiga yo wakwa isiko enyore ekya Gen Z baganetio burayi bonyari bwo gunchirei na mono ase waziri egatokana na Mithinka Linturi negati abari bagetwisiko yekiama kya UDA ise serikali ya Kenya kwanza na bono igachoribuna omonyakero gomoya wekiama gya Jubilee abo basekiama kya Jubilee mbaro rego tebekana na nigo batirigoya ake babere bagotirigoya babere babwata mangana au buna gutwara embwa elietali enyikiranu gose batari kubwatia machiko ye kiama ekega gya Jubilee na bone kiama ekega Jubilee nigo bayimukirie getambo kergose oborayi noboteneneri bwe kiama ekega gya Jubilee nigo bakorege ntukeke nigo bayimukirie getambo kerogyo kubaka isiko ine
mbara byaba bakiru isiko asekiama ekiga gya Jubilee oyo mobo no musubati umanyikaine bunanere Sabina Shege niga Kristo yekiama ekyo asengincho ekotokana na taraba bakubwati amachiko yekiama ekiga gya Jubilee onyore Sabina Shege nigare omubunge omochore gwetera sekiama ekiga gya Jubilee oyo kabere ningoyo gosebwa Kristo nigakorukwana nere kanini kega onyere kanini kega no murayi boigo urasobo korari asebunge ya Afrika ya mocha kurwa sekiama gya Jubilee na noyo kabere boigo bwenyorire isiko yekiama ekiga Jubilee magiga yenachi eyo kurwe uyo gatata kurukuna nera Adan Keinan oyo gatatu oyo kana kurukuna nera Mark Mwenje amo noyo kane nigakorukona nera Amos Mwago abumba tano na bubakirwe isiko yekiama ekiga gya Jubilee asogotabwati amachiko yekiama ekiga gya Jubilee libori nendire na ine igobone eminetine ekiama gya Jubilee midinkalinturi ekerera liwe egeteke nigakogena nekere kyo gwika omwerio kolende kolengana nukweresa usukwerera kuburayi ubwo ekiama gya Jubilee midinkalinturi nigarororo kora ekiama ekyo asege kamono na maboli amange naroro ine Daktari Freddy Matiang'i ensemo yaye neririye asekiama ekiga Jubilee konya midinkalinturi ohererigwe oburayi igonaro gosetayo oyo korukona ne Daktari Freddy Matiang'i ase amatukama ke aetre as inse yeke kakiyo gwikiyemo na tuaretege karo ne TV ya musigeta seni ekemo asatebete usakaerera subwagarena eretanya koba omwana chama ustanya ko mubwatani gwekiama gya Jubilee na bete asobokorari as serikali ya Jubilee lakini taringe umubwatani gose taringe omwana chama asekiama ekiga gya Jubilee nekiyakogera bono iga nengaki bono anyare kagoswa asekiama ekiga gya Jubilee na kurwabwo insimeti enyange tano nomo kurbono amange nachie kubwatia mune nchireye muyo kuyarigania bosio bwobochorio bonene bwo mwaka wechilfu ibere emerongo ibere naisano na ibere aine gatia yagendera tokorekana na mona sensemo ya siasa chinga kibone chige byama begendera takwebanga ebyama nebinge sane kiriyo diamu kwebanga kere ekya PLP nkwebanga kere kya Jubilee nkwebanga kere kyama kya UPN nkwebanga bire kyama kya Wiper nkwebanga bire kyama kya DCP eyu siasa osekera to kwandira demokrasia amonobo sibore bwebyama ime yense yaito ya Kenya ndogendera ukomanya amange mono bunagendera to gwika guse bunagendera to korekana na mono kurase county area ya Kisii ase omoyego monene ore bwo gucingire myaka emerongibere yekyama ekiga gya ODM abasaki baito mbachiko sanga amona intwe badaye buno moyego yo ogendera to korekana kurwa segeti keria kya Gusii Stadium no nyena bari bakirandira aro mbachikuru ibirengerero byabo ine ibirengerero byabo mbere byebya igoro yekyama gya ODM na mono moyego yo igakoretwa onyure ne ntunda entangani kegima ekinkianya gokorekana ekenkianya gokorekana na sentude entangani kegima ekyama ekiga gosomo yigonga buno yo iga bwensengi makoretwa asegeti kya Gusii abanga mabori bakobori na ine nyare kanena enenchera eyemo yogoturubani omugusi gose gwatana na omugusi korende ayo oyura chwika omwairo nabo igabasaki baito okwariganiria gose kwarigania oroboti oroikiranu keraraga ensa eyemo ya bono mugoroba gendera gotengera ensoko TV oboroso bwomugusi omubaso obono nimero birinde egendrete guchakira bono goika mugoroba iretariane Ishmael Mogere.
old, 1 year old, pengine few months old, na wanataka kucompete na chama cha ODM. Nataka niambia watu wa Kisii kwamba hii chama cha ODM is the best place for you because ni chama ya Wakenya wote from north, south, east and everywhere. Kwa hivyo tukutane Mombasa, watu wa Kisii. Asanteni sana. Asanteni sana. DJ, kwa sababu ni sherehe tunaalika masiniitie na waalika Tabi Danga and the band watupatie namba 1 ya wimbo. Asante sana. Haya, sasa nataka kualika wabunge ambayo wametoka huko nje ya Nyanza. Mbunge kutoka Kwale County. Huyu ndio mama anawakilisha Kwale County. Karibu mheshimiwa. Asante County wa Kwale. Wana ODM. Hoye! ODM. ODM. Mko tayari? Wallahi mimi pia nawavulia kofia wanachungwa. Najua tuko tayari kwa safari ya 2027. Si ndio? Si ndio? Wallahi nimejawa na furaha. Na ninawaambia tukienda hivi kwa kusema ukweli tuna bargaining power wakati wowote kama wana ODM. Tushikane pamoja, tujenge chama chetu. Tumefikisha miaka 20 kama mnavyosikia, hakuna chama sasa hivi kina miaka 20. Na ninawaambia tukutane Mombasa na karibuni Mombasa. Na sisi kule Mombasa Mheshimiwa Abdulsamad Sharif Nasir anawaambia karibuni Mombasa. Haya, na mimi napenda kumtambua gavana wa kaunti ya Kisii ndugu Uno na kiranja wetu katika bunge wetu Mohamed ambaye tunampenda pia vile vile. Sisi kwanza tunashukuru Bwana Simba Arati kwa wewe kuonyesha wewe ni Simba kweli, na wana Kisii pia kuonyesha nyinyi pia ni Simba kabisa pia vile vile. Tunakubali na tumesema kweli nyinyi kweli ni watu wa ODM. Na niseme ya kwamba ODM ni mimi na wewe na yule mwingine na yule mwingine. Na ndio hii hapa. Na tuna matumaini makubwa kama siku iko kila mahali ndani ya nchi yetu ya Kenya. Ni chama ambacho kinaongozwa
mkutano wa kitaifa. onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu y'ensoko tv twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko rya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebise itego tukasamaga haziriroba liyagusi onye kubwa tukuraria ubokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori bagaria bene liyokuraria asegetesenieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi omukubion the climax leo mpaka che tuko hapa kuonyesha Wakenya ya kwamba chama cha ODM si chama mchezo, na usifikirie ati baba vile amekaa mnafikiria ati nini. Baba yuko imara, baba bado yuko chonjo, na majemedari kina Junet Mohamed, kina Ole kina Simba Arati, Mama Gladys, Abdul Swamad, kina Mishimboko, majemedari tuko hapa. Na saa hizi tunasema chama cha chungwa ni moto wa kuotea mbali. Tutatamba na tutakuwa rada na tutakuwa chonjo na hatutingishwi, hatubabaishwi, hatugeuki, tutabaki pale pale. Get up, stand up, stand up for your right. Don't give up the fight. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Mishi. Kwa kumalizia, sasa nataka kualika Masai ambaye anaongoza hapa Kenya. Anaitwa Masai mmoja, Senator wa Narok, anaitwa Ledama Olekina. Ledama Olekina yuko hapa. Haya, tusalimiane wote. Basi ya kwanza kabisa mimi napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo miaka 20 ambaye ODM imesimama imara. Ni muhimu sana sote tujue mahali ODM ilitoka. ODM ilizaliwa wakati wa ukombozi wa Kenya hii. Na tunamshukuru sana Raila Amolo Odinga kwa kazi ile ambayo amefanya hiyo miaka yote. Sisi kama watu wa ODM, unaona ODM ni chama ile ambaye imeshikanisha Wakenya wote. Wamasai wako imara, Wakisi wako imara, Wasomali wako imara. Kwanza unaona Junet aliwacha ngamia akakuja kuwa mtu wa samaki. Inamaanisha ya kwamba chama hiki ni chama ambacho kimekuja ikashikanisha Kenya wote, na ndio ni chama ambaye it is the #1 party in Eastern Central Africa. Ya pili, vijana ambaye mko hapa, lazima mjue ya kwamba ile kazi ambaye Raila alianzisha, nyinyi ndio mtaendeleza hiyo kazi. Tumepigania devolution. Na sasa hivi, mimi nataka kuambia, nyinyi vijana msipokaa imara na spirit ya ODM, devolution itanyongwa. National government mara kwa mara wanataka kucontrol hawa magavana.
Na katika katiba ya Kenya Article The 6 Honorable na Article 176 my friend and the friend of my late brother Kijana Wamalwa, told you they met in Nakuru. He was there with Kibaki, my late brother Mike and Gilu. What he didn't tell you was that from Nakuru, they came to Ufungamano. This is the place where they announced the formation of the NAC government. They say sometimes history repeats itself. I want you to remember this day when we formed the next government and we are just across that fence in that house after one term. Yahuyo Mutu, you remember that journey began where? Here. And it began today. So we are very, very honored to be here with you. And I want to say to my big sister, I was honored by the Democratic Action Party to take up the flag bearer into the next race. And today, seeing the PLP giving you that honor, may I say to you, it's just not an honorable thing, it is also a very onerous task you have undertaken. To lead this great party into the next presidential election. But we are here to tell the members of the PLP party, Martha Wangari Karua will not walk alone. We will walk with her. We are here to tell you that unity is not an option. It is an imperative of our time. And we are going to make sure we stay united the way you saw us at Liberation House in February. Si umetuona bado tuko pamoja? Hii safari iendelee isiendelee? Urafiki huu uendelee usiendelee? Sisi tumeamua tutatembea pamoja vile mmetuona hapa hadi mwisho, hadi tuhakikishe one term has happened na mtu amerudi Sugoi. We also want to assure you that the woman you have chosen as your leader and flag bearer, I have met great women in this continent who became president. I met President Sall of Ethiopia. I met President Salif of Liberia. I met President Joyce Banda of Malawi. And I have met President Samia. Laikipia, Isiolo, Narok, Nakuru, Kwale, Kisii. Ngoja kidogo Junet. Kila mahali Wamasai wote wamechukua nini? ODM. Ama namna gani? Hebu nionyeshe kwamba mnasema wote ODM. ODM! ODM! Asante sana Junet. Asante sana Masai moja, Masai ambaye ako na rungu yake na nguo yake. Yote si namna hiyo. Kabla sijaita Gavana Simbarati, nina matangazo matatu ya kufanya. Jambo la kwanza, mwenye tazama wale watu ambaye walikuwa wanataka kujua Kisii na area hii ambayo mimi natoka, wako kwa ambaye inatawala hapa Kisii, ambaye inaongozwa na Paul Simba Arati, Simba Netaya, ni serikali ya OD, na tutahakikisha kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ya kwamba serikali ya ODM ndio itaongoza tena baada ya 2027. Jambo la pili, mimi nataka kusema hivi, sisi kama chama tunasherehekea miaka 20. Miaka 20 ambaye tumesaidia hii nchi kama chama, tukiongozwa na kiongozi wetu Baba Raila Amolo Odinga. Chama hii ya ODM ndio imeleta katiba mpya katika Kenya. Chama hii ODM ndio imeleta demokrasia katika Kenya. Chama hii ODM ndio imeleta utawala bora katika nchi ya Kenya. Chama hii ya ODM ndio imekataa mapinduzi kufanyika katika nchi, tukiongozwa na Baba Raila lakini chama ni moja.
chama ni moja, chama hiyo inaitwa ODM. Na sisi kama watu ya ODM tunajua tumetoka wapi, tunajua tuko wapi. Na tunajua simulisikia baba akitoa taarifa ya habari, na tutahakikisha ya kwamba kuna saa hii vile tunaendelea tuko katika broad based, lakini sisi tumejipanga, tutahakikisha ya kwamba ODM is going to form the next government or they will be part of the next government. ODM will never be called an opposition party again in this world, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hayo machache sasa, wapi DJ? Nataka afanye sherehe moja, alike Simbarati, sasa aongeze alike vigogo na wakurugenzi wa chama wakiongozwa hapa na deputy party leader wetu kutoka Pwani anaitwa Abdul Samad Sharif Nasir, chama chairperson yako na wakurugenzi wa chama wakiongozwa hapa na deputy party leader wetu kutoka Pwani anaitwa Abdul Samad Sharif Nasir, chama chairperson ya chama Mama Gladys Wanga, Governor Uchilo yako, Governor Barasa ndio watakuja kuzungumza na nyinyi. Haya, sasa wapi DJ? Kenya. DJ. Haya kina mama, asanteni. Naambiwa kuna MCAs wawili hapa, niwatambulishe tu kwa sababu wameruka kutoka Mombasa kwa ndege. Hiyo mic iko wapi? Jina tafadhali. Andami ntombia more. Na hawa ni Joshua au Mose, Omabasi, ndio MCA Mombasa sako Rukujomvuku Ward. Karibuni Mombasa, tukutane Mombasa. Huyu ni MCA wetu kule Jomvu, ni Mkisii, amechaguliwa akapigiwa kura kutoka Mombasa na chama cha ODM. Biamono, thank you. Haya baba. Wami ntombi ya mole. Nchenkoro kweli yeta Milka Morangare. Na ande ni nchechea person ya ODM Women League Mombasa. Igonde nominated Mombasa as a chama ya ODM. Tumeambatana na deputy party leader wetu wa Mombasa, His Excellency Abdul Samad Sharif Nasir. Mimi wanasema niko na deputy party leaders wawili. Nikija nyumbani niko na deputy party leader wangu amba Simba Arati. Simba mfaya tarifaya. Nikiwa Mombasa, asante. Na nimeona deputy party leaders wawili. Nikija nyumbani niko na deputy party leader wangu amba Simba Arati. Simba mfaya tarifaya. Nikiwa Mombasa, asante. Na nimeona umekuja vizuri sana, kumaanisha Simba wetu ni tutam bila kupingwa. Asante sana. Pokea salamu kutoka Pokea salamu kutoka Mombasa. Viongozi wale tuliwacha huko wanawasalimia, na mimi kama chair wa ODM Women League na wakaribisha Mombasa tarehe 10, tarehe 11 na tarehe 12. Warembo wa hapa mkuja, unajua pale Mombasa wanaoa wane. Muje huko, hata Abdul Samad ataongeza mwingine. Asanteni sana na wapenda. Haya mbona baba, ayo MC ole mheshimiwa. Aba muraba itombara abange. Muje huko hata baraga ni abaisike kuri Mombasa. Asanteni sana na wapenda. Toro chenge njumaganete. Haya, asante. Asante sana. Kuna mbunge ameingia saizi, mheshimiwa Oron.
Utaongea baadaye. Haya, asante. Asante sana. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia omunguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Omwancho mulire Ensoko TV igeta seni Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko nsikorime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Tini Gongoro Perpetual Machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi Kera kama tingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana Muligeri Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aigano mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni Ensoko TV no gotuchi kwa bato gokora ege korugia ito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi ni mambo ya ugatuzi ndio imegatua nafasi ya ajira, imegatua nafasi ya maendeleo kila sehemu hapa Kenya. Ukweli ama sio ukweli? Ya mwisho, unajua wakati ODM ilikuwa inaanzwa na baba, hata rais mstaafu Uhuru alikuwa hapo, hata rais Ruto alikuwa hapo. Ndio maana mimi nasema hata chama kingine kikijaribu kutawala Kenya hii haina uwezo kuifanya bila kunyonya machungwa kidogo. Ukweli ama sio ukweli? Kwa hivyo ODM ni chama ya urafiki,
ODM ni chama kizuri, na nawaomba wote, hata vijana wa sasa, tuwe imara kwenye ODM, na tukiendelea hivyo, tukifuata baba, tutafika pazuri. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Ochiro. Mnikubalie niseme hivi. Mmeona mkutano umepoa, na nataka kwamba upoe namna hiyo mpaka mwisho. Unajua wale walikuwa wameanza mapema, na wajua mimi nimekuwa kwa chama kwa muda mwingi. Mtu anaiba hapa simu, anakimbizwa hivyo, mkutano unaharibika. Hapa Kisii hakuna ujinga kama hiyo. Hiyo utapeleka kwako. Na nitauliza tafadhali, tutamaliza mkutano vizuri. Nimeambiwa hapa na wale dama kwamba mkutano ya kwanza kufanyika watu wamekaa namna hii, na nataka nichochee ndugu yangu wa Mombasa. Mkutano tukija Mombasa ikuwe kubwa kuliko hii. Hivyo ndio tunahitaji. Na hao wengine watakuja. Tunakuja kule. Nikubalieni mlete Mheshimiwa Gavana wa Kakamega Baraza. Mimi nilikwenda kule, tulikuwa tumenyang'anywa hiyo kiti, nikahakikisha kwamba tumekipata. Mheshimiwa Baraza ambaye ni chairman wa all chairmans in the country ODM ni Gavana Fernandes Baraza. Eta wa mzungu mwana mkatu ni hali nende pusi wafula maana webuye noma bana batate sungende amwaga no kaba yenyumira kila ino no gender semeresia kandolire mwene walubano Sungende oyo kuno bere umanyanga wala wamayi wa mwene na kundoba. Haya DJ. Haya Kisii oye! ODM! Nikisema ODM nasema tuko tayari na baba Raila. ODM! Asante. Kwanza kabisa ningependa kutambua machairman wote wa ODM county zote 47 ambao wamefika hapa. Tafadhali simameni ili mpunge mkono machairman wote. Tunawatambua, asanteni. Hao ndio machairman ODM hapa katika nchi yetu. Pia ningependa kumtambua regional coordinator wetu wa ODM mkoa wa Magharibi, Mheshimiwa Kizito, tafadhali punga mkono. Asante sana. Kwanza kabisa mimi nachukua fursa hii kumshukuru Gavana wa Kisii ambaye ni deputy party leader wetu kwa kuandaa mkutano wa kufana sana ambapo tunasherehekea miaka 20 tangu kubuniwa kwa chama cha ODM. Mkutano huu umedhihirisha wazi ya kwamba ODM ni chama kikubwa sana. Leo tunaposherehekea miaka 20, shujaa ambaye tunatambua kwa mambo ya ugatuzi ni kinara wetu Raila Amolo Odinga. Kwa sababu ya ushujaa wake ndiposa tunaona mambo ya ugatuzi tunaendelea sawa. Na sisi kama wana ODM, jambo ambalo nataka tufanye hivi sasa ni kuimarisha chama cha ODM. Na nakubaliana na Karanja walio wachache katika bunge letu la kitaifa ya kwamba chama cha ODM mwaka wa 2027 kitaunda serikali ama tutakuwa in government. We are no longer going to be an opposition party in the Republic of Kenya. Jambo lingine, mimi nataka kuambia wale jamaa ambao wamefaidika kwa chama cha ODM ya kwamba lazima waheshimu kinara wetu Raila Amolo Odinga. Sisi kama wana Kakamega hatutakubali watu kuvuruka chama. Chama cha ODM mkoa wa Magharibi tukishirikiana na deputy party leader wetu Osotsi na pia viongozi wa chama
sisi tuko tayari na tutahakikisha mwaka wa 2027 kuanzia kwa MCA kwenda kwa mbunge kwenda kwa women rep kufika kwa senator hadi kwa governor, wote watachaguliwa kwa chama cha ODM. Nikimalizia kwa sababu ya muda, wetu Raila Amolo Odinga vile alitia sahihi ile MOU ya sisi kama wana Kakamega tunaunga mkono serikali ya jumulishi, yani broad based government, kwa sababu hiyo ndio serikali ambayo imeleta uwiano hapa. Mwisho kabisa, ujumbe ambao niko nao kwa tume ya uchaguzi uhuru na mipaka ni kwamba wako na mtihani tarehe 27 mwezi wa Novemba kuhakikisha tumefanikisha uchaguzi mdogo kwa maeneo tofauti ambao ni uchaguzi utakuwa ni litmus test kwa IBC kuonekana ya kwamba wako tayari. Nataka kuhakikishia kwamba chama cha ODM kiko imara Kakamega. ODM! Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aigano mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bunaichia Nakuru. Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ore asichinsemo Childoret neranyara kwa koigwewa. Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba bunachinsemo chia molo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakuigwa asenchira enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi koba to gokora eke igekuru gito tonyare koba to gekora asenchira bwenere. Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara koba gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo bunaichia Nakuru. Mwancho muligereri elitonyare ko batoko wa umugusi ora ase mo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwe Onyi Papa Jane. Onyi Papa Jane. ODM song.
Wacha tumkaribishe mama wa Gladys. ODM! Nikisema Chungwa Nation, ubuseme tukutane Mombasa. Chungwa Nation! Chungwa Nation! Nataka kila mtu hapa Kenya na duniani nzima waone ya kwamba leo ODM imekita kambi hapa jiji la Kisii, jiji la Simba. Paul Arati, kama wewe ni mwanachama wa ODM, vua kofia, ionekane kwa dunia nzima, ionekane kwa dunia nzima, ionekane kwa dunia nzima. Haya, Simba, kumbe wewe ni Simba, na mtu asione Simba amenyeshewa akadhani ni paka. Simba bado ni nini? Simba ni nani? Simba bado ni nani? Simba ni Simba, na Simba ndiye deputy party leader wa chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of Limpopo, chama cha OD. Tena OD. Na leo Simba kuna wale walisema ya kwamba ati hapa Kisii kusionekane chama cha ODM. Ati chama cha ODM imefungwa hapa Kisii. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni Kisii. Na mimi nataka kuelezea ya kwamba Simba ndiye gavana wa Kisii katika chama cha ODM, na bado atarudia kuwa gavana wa Kisii katika chama cha ODM. Na wale ambao walikuwa nasema ati chama cha chungwa hakiko hapa Kisii, wajione kwa macho. Hii ni chama cha ODM na imekita kambi hapa Kisii. Na mimi niwaelezea ya kwamba sisi kama wanachama cha ODM, kiongozi wetu ambao tunamfuata anaitwa Raila Amolo Odinga. Baba akisema left tunaenda wapi? Na akisema right tunaenda wapi? Na akisema fire tunafanya nini? Tunafire. Na hichi chama kutokea mwaka wa 2005 tumejulikana kupigania wananchi. Tumejulikana ambayo ndio ilileta ugatuzi. Tumejulikana ambacho kina haki za binadamu. Tumejulikana kama chama cha wanyonge, na sisi tutaendelea kuzungumzia wanyonge na kuzungumzia wale ambao wako chini zaidi. Tutaendelea kuzungumzia vijana wapate kazi. Tutaendelea kuzungumzia kina mama hapa Kenya nzima. Na mimi niseme hivi, sisi sasa tunajitayarisha. Tunakutana Mombasa 10th, 11th and 12th of October 2025 kujitayarisha na kujipanga. Serikali ambayo inakuja itakuwa ni serikali ya ODM. Tutaunda serikali ama tutafanya kazi pamoja tuunde serikali. Hakuna siku tena ODM itakaa nje ya serikali ya Kenya. Ikifika 2027 serikali ni ODM. Asanteni sana, Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asante sana. Asante Mheshimiwa Gavana
Wanga. Asante sana Mama Wanga, gavana wa Homa Bay. Ni jirani yetu hapa. Na kawaida nawaambianga kwamba hii ndio capital city ya South Nyanza. Kwa hivyo leo tukisherehekea hapa, kila mtu, nataka niseme kila mtu anajua kwamba hapa Kisii, mimi nikiwa deputy party leader, chama kikubwa kiko na watu milioni 7. Mimi kaa chini, kazi tutapewa wewe, kaa chini. Hiyo biashara tunajua sana. Kaa chini, wacha kuharibu wewe. Utatolewa nje. Kaa chini. Pole pole. Sasa mtanikubalia kwa sababu ya wakati, nimlete ambaye tutakuwa na yeye kule Mombasa, mwenye Mombasa. Na mnisikize mzuri. Mheshimiwa Nasir, yeye ni gavana, tumekuwa pale bunge tuko pamoja kama deputy party leaders. Nitaomba atakapoongea wale wabunge wote wengine, kwa sababu tutakata keki hapa. Nitaomba kuna wabunge nimeona wale wabunge wote wengine, kwa sababu tutakata keki hapa. Kuna wabunge nimeona wamekuja nyuma, wataongea. Kwa hivyo mtanikubalia. Mziki wa Mombasa bana. Toka zamani hana mpinzani, sio leo, toka zamani. Hatushiki kiki, hatukamati kiki, watoto da, watoto wa Msimbazi, ita mashabiki kiki, umeanza titi, tafsimu titi. Haya. DJ weka ile ya ODM 21. Na kina mama wanasema wekeni gani? Kidudu mtu. Haya. Haya. Asante DJ, asante sana. Sasa watu wa Kisii mambo, watu wa Kisii hamjambo. Za kutoka baba Raila Molo Odinga.
chama kikubwa katika hii eneo. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hivyo mpokee salamu za baba Raila. Watu wa Kisii, naomba munisikie. Asante vuvuzela. Naomba watu wa Kisii munisikie na munisikie makini. Kuna wengi naona wanajaribu kusema wanataka kutoa chama leo kwa leo, kesho wanataka kuwa mbunge, mwingine anataka kuwa rais, mwingine sio anataka kuwa nini. Tuko hapa kusherekea miaka 20. Naomba munielewe, miaka 20 pahali Raila Amolo Odinga, baba ya modern democracy katika hii Kenya, pahali alitutoa. Miaka 20 ya demokrasia, muda wa miaka 20 ya kuwa na uvumilivu, muda wa miaka 20 ya kuwa na watu ambao wamekuwa katika bunge, magavana na maseneta, muda wa miaka 20 kuweza kuzalisha viongozi tofauti tofauti. Lakini lazima tuelewe, hii miaka 20 viongozi tofauti tofauti. Lakini lazima tuelewe, hii miaka 20 ya ODM ilikuja na gharama gani? Hawa wenye kuinuka na kutusi, wenye kuinuka na kusema maneno machafu dhidi ya Raila Amolo Odinga, tabia yake hatujaongelea, lakini sisi kama vinara wa ODM, sisi kama majenerali wa baba Raila Amolo Odinga, sisi kama watoto wa Raila Amolo Odinga, tunamwambia baba, hauko peke yako, we are right behind you. Raila Amolo Odinga, kwa wale ambao kwamba hawafahamu, wakati mama yake anazikwa amefariki, Raila Amolo Odinga alikuwa yuko ndani korokoroni kwa sababu ya kupigania watu wa Kenya. Ndio tukawa na hii demokrasia hii leo hapa. Wakati Raila Amolo Odinga ako kwa mkutano kama huu hapa, ni lazima saa yote afunge macho. Wachochezi na wale ambao kwamba hawaelewi wanasema Raila Amolo Odinga analala, ni mzee. Raila Amolo Odinga anafunga macho kwa sababu macho iliweza kupata athari alipolazwa na kuweza kufungwa na kujeruhiwa. Raila Amolo Odinga huyu paka kulikuwa na kampuni ya tear gas ilitengezwa na ikaambiwa hii itakuwa ni kampuni factory line ya Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga huyu, wengi walijaribu kumhonga kwa njia nyingi, akakaa kidete kwa sababu ya hii katiba ya Kenya. Katiba ambayo kwamba leo kuna watu wanaweza kuwa na huru ya kuzungumza. Katiba ambayo kwamba leo kuna watu wanaweza kuwa uhuru kusema ya kuwa tunajaribu kusimama viti tofauti tofauti. Katiba ambayo kwamba imezalisha gavana wa Mombasa, gavana wa Homa Bay, gavana wa Kakamega, gavana wa eneo la Migori na gavana Simba Arati ambayo kwamba ni mtoto wenu hii leo. Kuna safari pahali hii nchi ilitoka, na hata kuweza kuzungumza ama kuwe na njia yoyote, hii nchi kulikuwa hakuna hata kuweza kuzungumza ama kuwe na njia yoyote. Hata vyombo vya habari leo hapa vimejaa karibu 10 na vyombo vya habari kulikuwa hakuna. Kilikuwa ni kimoja KBC, KTN tulikuwa na John Chanani. Leo hii Raila Amolo Odinga anataka chama kimekufa kwa sababu those are parties that did not have the ideologies of the people. Chama cha ODM peke yake ndio chama ambacho kimeweza kuweka mizizi yake ndani ya hii Kenya. Ukienda Turkana unapata mwana ODM, ukienda Lamu unapata bwana ODM,
Ukienda Mombasa unapata mwana ODM, vingine ni vyama vya maeneo tofauti tofauti. Huyu anasema hii ni yangu, huyu anasema hii ni yangu. Hii ni chama peke yake ambao kwamba tumekataa ukabila. Hii ni chama peke yake ambao inaamini on the values of the people of this country, the only party based on social democracy and the just governance of the people of this country. Na mimi nataka kuambia maneno vile baba Raila Amolo Odinga amesema. Kwa sasa mpaka mwaka 2027 tunasema sisi tuko ndani ya broad based government. Na ikifika mwaka 2027 kama walivyotangulia wale wengine kusema, we will refuse to be in the opposition. Mambo ni mawili, tunaingia kwa coalition ama tunaingia katika urais sisi wenyewe. We are either in a coalition or we are going in it to win it. Na mimi I dare any other party in this country wajaribu kufanya yale ambayo kwamba mambo ODM imeweza kufanya. Baada ya watu kuweza kuwa hawako tena katika ofisi, chama inakufa. Wana Kisii na waambia, leo mumetuonesha imani ya hali ya juu. Na mimi nikimalizia, niwaambie tena, kwanza salamu za baba Raila Amolo, na pili kuambia, hii Waswahili wanasema hii ni tela. Picha iko Mombasa tarehe 8, 9, 10, 11 mwezi wa 10. Asanteni sana Kisii, and congratulations my brother Sifa. Mheshimiwa Nasir ambaye ndugu yangu, tumekuwa bunge sisi wote wawili tamu mbili. Nataka niseme hivi, tumekuwa bunge sisi wote wawili tamu mbili. Nataka niseme hivi, chama hiki ni chama kikubwa, na sababu tumeanza hii safari, wewe tushinde tuone. Hapa 2026 sasa watu wameketi, nataka tuone ni nani atatushinda. Wewe fanye 50,000 tutakujua. Mombasa mnaenda ama mwendi? Mnaenda ama mwendi? Wewe wale wasichana weupe Mombasa, vijana tuko nao wengi, wakuja wasalimie kule. Asanteni sana wana Kisii. Thank you very much and God bless. Akiendelea hivyo, najua kwamba niko na wageni hapa wengi ambao hii keki nataka kwamba tuikate dakika moja tu. Haya. Dakika moja. Kabla usosi hajakuja, nimeambiwa deputy wangu hujanisalimia. Bwana Obebo na Oroni, kuja dakika moja. Unajua wewe umekaa hapo hujanisalimia, sasa wewe kuja tu salute. Huyu ni deputy wangu, Mheshimiwa Deputy Governor Kisii. Mheshimiwa Obebo, wacha atusalimie pia yeye mic. Dakika moja. Asante ndio sana. Tukate keki hii. Asante sana Mheshimiwa asante sana Governor. Your Excellencies, Governors present, na wageni wote mliokuja. Mimi ni kusema tu niko mbele ya Simba kualika katika Gusii hapa kwetu, na kuambia kwamba vile uwanja huu umefurika, tuko tayari. Karibuni, asante. Asante. Akuangi na maneno mengi. He's most disciplined person. Mheshimiwa Ron. Kisii oye! Kisii oye! Omuguzi oye! Mimi naitwa Joshua Ron kutoka Kisumu. Asanteni, tukutane Mombasa. Asanteni. Asante. Leader majority. Alikuwa nimetamira Mheshimiwa Duke dakika moja pekee yake. Gavana, wacha niwakaribishe Kisii na kuwajulisha kuwa ODM Party Leader
mwenzangu Mheshimiwa Sotsi Senator. Kuja umechelewa kuja hapa, wewe Mluya kuja hapa. Huyu Mluya ni wale Abandu batama Yanga uninde na njerere titi kalundo Yanga uninde na njerere titi kalundo. Nikisema ODM nasema kwa sauti kubwa. Sijasikia vizuri. ODM. Pole, mimi nimekuja kama nimechelewa kwa sababu ndege ilinichelewesha huko Nairobi. Lakini nilisema lazima nitafika na nimefika kwa heshima ambayo niko na Wakisii. Kwa hivyo kwa haraka nitasema maneno matatu kwa haraka. Ya kwanza, sisi kama chama cha ODM tunaadhimisha miaka 20, si kwa sherehe peke yake. Tunaadhimisha kukumbuka yale maneno ambayo chama cha ODM kimefanyia hii nchi. Mnajua kwamba tuna katiba mpya kwa sababu ya chama cha ODM. Mnajua tuko na vyama kuwa pamoja kwa sababu ya chama cha ODM. Kwa nchi yetu ni chama cha ODM. Na mnajua ya uchaguzi, baada ya uchaguzi hiyo vyama imekufa. Nikiwakumbusha mwaka wa 2002 mulikuwa na NAK imeenda. 2007 mkakuwa na PNU, hilo ilikuwa ya Kibaki. PNU imeenda baada ya uchaguzi. 2013 mkakuwa na TNA na URP, zimekufa. 2017 mkakuwa na Jubilee, imekufa. 2022 vile mlikuwa na UDM, naona ndio hiyo inakufa. Lakini chama cha ODM kimesimama imara, sisi tutaendelea kwenda mbele. Ya mwisho, jamii yetu ya Wakisii. Unajua wa jamii ya Kisii na jamii ya Waluya, sisi ndio makazi ni wale wa ukweli. Sio bandia kama wale ule jamaa. Sisi ni wale wa ukweli. Mimi nawaambia chama ambayo munafaa kusimama nayo imara ni chama cha ODM. Mambo ingine, nimesikia bwana jamaa mwingine rafiki yangu kutoka hapa ati anaungana na watu wengine. Mimi nataka kusema hivi kwamba sisi Waluya, mtuulize yule jamaa ambaye anaitwa Jeremia Kioni alidanganya Mudavadi wakati wa kupiga kura, hakumpigia kura. Na hata yule Uhuru Kenyatta muliona alitudanganya, alikuwa na vimbo, lakini alipatia nani vimbo? Kwa hivyo msimame imara kwa chama cha ODM na msimame na ndugu yangu Simba Arati ambaye ni rafiki yangu mkubwa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, tunataka sasa keki ya chungwa. Mheshimiwa Usosi, unajua ni vile umekuja umechelewa. Sasa hii tunakata keki. Yule anajua wimbo wa keki atuambie. Haya, nikisema ODM unasema tuko tayari. ODM! ODM! Nikisema Chungwa Nation unasema tukutane Mombasa. Chungwa Nation! Sasa tunakata keki ya Kisii ya ODM. Kata! 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 Kata msiogopi.
Haya DJ, tafadhali nataka kwamba msonge nyuma. Hii ni nini ndogo itaweza anguka na sisi, tafadhali tusonge nyuma. Chairman, tusonge nyuma, tutawaita kila mtu, hata hawa askari ambao wamesimama hapa, bodyguards, songa nyuma. The bodyguards, saidia sisi hawa watu waende kule nyuma tafadhali. Kila mtu. We mean business. Wewe nimesema chairman, tafadhali nyuma. Ngojea kwanza. I'm saying all of you pale. Songa. Songa nyuma. Songa nyuma. Wewe nyinyi hapa. Ninyi hapa, toka hapa tafadhali. Twende pande hii. Twende pande hii. Wabunge wako sawa. Tafadhali. Tafadhali. We must have order. Kata keki, kata keki hiyo tamu. Kata keki, 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 kata Haya. Kata keki. Chairman, kaa chini, keki inakuja huko nyuma tafadhali. Keki inakuja huko, tutakuwa na order. Na bantu bonsi pia keki inonero. Enene kubuye. Tafadhali hii keki. Hii keki iende pale nyuma, watu waketi kule. Nyinyi peleka hii keki kule nyuma. Biana. Washa mishumaa, weka keki juu ya meza. Keki pelekwe, wapewe wageni kule. Nimekuletea zawadi, kilichobarikiwa. DJ. Haya, tunataka kwamba tafadhali tuketi chini. Hii timu iko hapa. Hii timu iko hapa, vijana mko hapa, turudi nyuma tafadhali. Najua na nitahitaji entagitaba gani abago soka ebita bilbion sintaita bisekwe. Tuwana ine. Wasatotinga bantu bago soa. Entagitenga bigos na bantu abagani bago soka iganta kita bisekwe tuanze sabali ene yokulie. Tafadhali nitaombea kwamba tuketi. Mheshimiwa Kizito ulitoka kule Western, nimekuona hapa. Mheshimiwa Kizito, nakutambua kwamba nimemuona hapa Mheshimiwa Kizito. Halo. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru gavana wa Kisii County ambaye ni deputy party leader wetu Mheshimiwa Paul Simbarati kwa sherehe ambaye ametufanyia kama watu wa ODM. Sherehe wa kufana, sherehe ambaye haijawahi fanyika katika nchi yetu. Sisi tunasema asante deputy party leader. Kumbe hatukufanya makosa kuchagua wewe kama deputy wa baba. Tumeona umetosha na tumeona kumbe ni mtu ambaye anaweza ongoza chama chetu. Bwana deputy party leader, asante sana. Tumeshukuru watu wa Kisii, watu wa Nyamira, watu wote wananchi wa Kisii kwa kukaribisha sisi na kwa kukaa na sisi paka dakika hii. Mungu awabariki. Mimi nasema paka dunia ikwishe, Mungu akikubali, asanteni sana. Sasa DJ, tunataka tufunge sherehe yetu na national anthem ya nchi yetu ya taifa ya Kenya. Asanteni sana. Naomba viongozi wakuje hapa, deputy party leader na chairperson wetu wa Gladys Wanga na Daba Ulekina, executive director wetu yuko hapa, anaitwa mheshimiwa, anaitwa Odoro Ngwen, yeye ndio wako jikoni, sisi ni tuko hapa mbele. Asante. Governor wetu wa Migori yuko hapa, mkuja hapa mbele tufanye funge sherehe pamoja. Wale mko mbele tuvue kofia zetu. Justus Kizito yuko hapa, njoo mheshimiwa. Tuvue kofia zetu zisizo rasmi.
wimbo wa taifa ukiporomoshwa na bendi ya gatuzi la Kisii, ubeti wa kwanza, Jamhuri ya Kenya. Wimbo wa taifa. Asante, tutasalia watulivu viongozi wetu wanapoondoka. Neema ya Mungu iwe juu yenu sasa na siku zote za maisha yenu. Analando nyinge simbodi toda onge gimaduoro makatundi kudo analando nyinge Yesu timono otiero lazaro nedio neno imodie kumi Yesu rodo. Haya sasa baba tulikogenda DJ. Haya nataka watu waketi chini sasa. Mwisaransense ligie kirogo Mwisaransense. Wageni wakitoka tafadhali. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.